Hoy se celebra España y Argentina. হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ সন্ধ্যা বন্ধুরা। সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের অত্যন্ত স্পেশাল এবং বহু প্রতীক্ষিত লাইভ স্ট্রিমে। আপনারা যারা স্ক্রিনের ওপাশে আছেন, মোবাইল বা কম্পিউটারে হাত জোর করে বসে আছেন, সবার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন কি একটু বেড়ে গেছে? যাওয়াটাই স্বাভাবিক, কারণ আজ কোনো সাধারণ ম্যাচ নয়। আজ ভার্চুয়াল পিচে মুখোমুখি হচ্ছে বিশ্ব ফুটবলের দুই পরাশক্তি। একদিকে ইউরোপের তিকিতাকা মাস্টার ইউরো জায়ান্ট স্পেন এবং অন্যদিকে লাতিন আমেরিকার শৈল্পিক ফুটবলের জাদুকর বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। বন্ধুরা, চ্যাট বক্সটা একটু দেখতে চাই, আজ কারা আর্জেন্টিনার সাপোর্টার আর কারা স্পেনের। জলদি জলদি কমেন্টে আপনাদের প্রিয় দলের নাম বা ফ্ল্যাগ ইমোজি দিয়ে কমেন্ট সেকশনে বসিয়ে দিন। আমি দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যেই অনেকেই যুক্ত হয়েছেন। আসসালামু আলাইকুম, শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। স্বাগত জানাচ্ছি আজকের অত্যন্ত স্পেশাল লাইভ স্ট্রিমে। আপনারা যারা স্ক্রিনের ওপাশে বসে আছেন, মোবাইল বা কম্পিউটারে হাত জোর করে বসে আছেন, তাদেরকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ। তো সর্বপ্রথম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্পেন এবং আর্জেন্টিনার ম্যাচটি কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। সো সবাই দ্রুত জয়েন করে ফেলুন। বন্ধুরা, চ্যাট বক্সটা একটু দেখতে চাই, আজ কারা কারা আর্জেন্টিনার সাপোর্টার আর কারা কারা স্পেনের। জলদি জলদি কমেন্ট করুন আপনাদের প্রিয় দলের নাম বা ফ্ল্যাগ ইমোজি দিয়ে কমেন্ট সেকশন ভাসিয়ে দিন। আমি দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যে অনেকেই যুক্ত হয়েছেন। দর্শকদের কয়েক udah bak sudah lama dia untuk biuin aja. Have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one and he looks hungry for more. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. Ease which they were able to cut through them from there. That definitely doesn't have a good look about it. So a breakthrough already. Mikel Oyarzabal. Grimaldo. So a breakthrough already. Ferran Torres. And it's Rodri. Mikel Oyarzabal. Baina. And here's Ferran Torres. Whistle's gone, that's a foul. Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. He's trying the shot.
Romero, De Paul, Otamendi, Oyarzabal, Ferran Torres. Nice physical challenge. Paredes. Good running, strong and purposeful. Messi. Paredes, gently done. Mikel Oyarzabal. Baina. Grimaldo. Yamal. Grimaldo. Pedri. Ferran Torres. Rodri. Oh, that's neat. Rodri proves just a little bit too strong. Whistle's gone, that's foul. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. The referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. He's having a go. Oh, the ball's come loose here. Turns and goes back. Goes for a shot! A real chance and a real let-off. Grimaldo clearly felt that distance wasn't an issue, but maybe there were better options for him there. Romero. McAllister. And it's Rodrigo De Paul. Played back in. McAllister. Ferran Torres. Rodri. Ferran Torres. Rodri. Up towards the front line. Oh, well played. That has snuffed out the danger. McAllister. Alvarez. De Paul. McAllister. Acuna. Acuna. McAllister. De Paul. Paredes. De Paul. Messi. So who's he picking out? Lovely feet. And can he finish it? Well, they've certainly started on the front foot here. Already shots raining in. Incredible. He had all the time in the world to pick his spot as well. They've played it short. Grimaldo. Yamal. That's a throw. And it's Paredes. And here's Messi. This Alvarez! Well, he should have done better, and he knows it. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. Baina. Grimaldo. Howson. Baina. Grimaldo. Grimaldo played over towards the opposite flank.
Rodri. Ferran Torres. Baina. And here's Oyarzabal. Oyarzabal really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Pedri. Ferran Torres. Kubasi. Llorente forwards and with intent. Oyarzabal, well timed, excellent interception. Senesi. De Paul. McAllister. Simeone. There were better options before the ball was lost. Easy to say from up here, I know. Rodri. And that's put paid to a promising move. Llorente. Rodri. Llorente. Howson. And it's Rodri. Ferran Torres. And he thumps it clear. Grimaldo. হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা? Kubasi. And that's really well manoeuvred. Yamal gets flagged offside. Martinez, long ball by the goalkeeper. Grimaldo gets over. আসসালামু আলাইকুম গাইস, শুভ সন্ধ্যা। কেমন আছেন আপনারা? আজকের ম্যাচটি কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন। আপনারা কে কোথা থেকে লাইভটি দেখছেন অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন গাইস। আর কালকের যে হাই ভোল্টেজ ম্যাচটি আগেই বলে রাখি, এটা হচ্ছে একটি সিমুলেশন গেম প্লে, বাস্তবের সাথে মিল রেখে এটা করা হয়েছে। সো সবাই হচ্ছে দ্রুত জয়েন করে ফেলুন এবং চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব না করলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আপনাদের সাবস্ক্রাইব হচ্ছে আমার একান্তই কাম্য। হ্যালো গাইস, হ্যালো, সবাই কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেন। Alvarez. Kubasi. Grimaldo. Kubasi. আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। স্বাগত জানাচ্ছি আজকের অত্যন্ত স্পেশাল এবং বহু প্রতীক্ষিত লাইভ স্ট্রিমে। আপনারা যারা স্ক্রিনের ওপাশে বসে আছেন, মোবাইল বা কম্পিউটারে হাত জোর করে বসে আছেন, সবার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন একটু বেড়ে গেছে, যাওয়াটাই স্বাভাবিক, কারণ আজ কোনো সাধারণ ম্যাচ নয়। আজ ভার্চুয়াল গেম প্লে দিয়ে মুখোমুখি, আজকে ভার্চুয়াল পিচে মুখোমুখি হচ্ছে বিশ্ব ফুটবলের দুই পরাশক্তি। একদিকে ইউরোপের টিকিটাকা মাস্টার ইউরো জায়ান্ট স্পেন, আর অন্যদিকে ল্যাতিন আমেরিকার শৈল্পিক ফুটবলের জাদুকর বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। বন্ধুরা, চ্যাট বক্সটা একটু দেখতে চাই, আজ কারা কারা আর্জেন্টিনার সাপোর্টার আর কারা কারা স্পেনের, জলদি জলদি কমেন্টে আপনাদের প্রিয় দলের নাম বা ফ্ল্যাগ ইমোজি দিয়ে কমেন্ট সেকশন ভাসিয়ে দেন। আমি দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যেই অনেকে যুক্ত হয়ে গেছেন। অবশ্যই কমেন্ট
বক্সে আপনাদের নামগুলো লিখে ফেলুন। আমি And they've got আপনাদের rid. প্রত্যেকের নাম অবশ্যই কমেন্ট বক্সে Great পড়ব। defending, strong and determined. আজকে কিন্তু আমরা শুধু গেম প্লে দেখব না, আজ আমরা আলোচনা করব এই দুই দলের ইতিহাস নিয়ে, কথা বলবো বর্তমানে সেরা প্লেয়ারদের নিয়ে, আড্ডা দেব ফুটবলের নানা বিতর্ক নিয়ে। পুরো 3 ঘন্টা আমরা একসাথে এনজয় করব। তো তাই যারা এখনো লাইভটা শেয়ার করেন নাই, দ্রুত শেয়ার করে দিন। Really well to win the ball there. Pedri. Ferran Torres. Senesi cuts out the pass. Yamal. আজকে কথা বলবো হচ্ছে আমার গেম সিলেক্ট স্ক্রিনে দুই দলের প্লেয়ারদের রেটিং ফরমেশন এবং ট্যাকটিক্স নিয়ে। আর্জেন্টিনার শক্তিশালী ও দুর্বলতার যে বিষয়টা, সামনে স্পেন বনাম আর্জেন্টিনার যে ম্যাচটি আমাদের জন্য একটি দুর্দান্ত ম্যাচ হবে। সো সবাই ওটার জন্য অপেক্ষা করতেছে। প্রথমে আমরা আর্জেন্টিনার স্কোয়াডটা একটু দেখে নেওয়া যাক। আর্জেন্টিনা আজ খেলছে তাদের চেনা চিরপরিচিত লিওনেল স্কলোনি, মাস্টারমাইন্ড, যিনি 2022 সালে খুব সফলতার সাথে তাদের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন করেছিল আর্জেন্টিনাকে। এবং অতি দুঃখের সাথে জানাতে হচ্ছে যে আমাদের এই ম্যাচটা হবে লিওনেল মেসির শেষ ম্যাচ, এবং লিওনেল মেসি কিন্তু 2030 বিশ্বকাপে আর তিনি খেলবেন না। আর্জেন্টিনা আজ খেলছে তাদের চিরচেনা ফরমেশন 4-3-3 ফরমেশনে। গোলবারের চীনের প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের প্রিয় এমিলিয়ানো মার্টিনেস, পেনাল্টি শুটআউট ঠেকিয়ে যিনি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন 2022 সালে আর্জেন্টিনাকে। সেখানে তো আজ আক্রমণ ভাগে সে তো স্বয়ং ফুটবল জাদুকর লিওনেল মেসি আছেন, সাথে লাউতারো মার্তিনেজ, জুলিয়ান আলভারেজ। আজকের আক্রমণ ভাগের দুর্দান্ত ফিনিশিং, স্পেনের শক্তি ও দুর্বলতা আপনাদের একটু জানিয়ে দেওয়া যাক। এবার তাকানো যাক স্পেনের দিকে। স্পেন ও কিন্তু কম যায় না, তাদের মাঝ মাঠের দখল নেওয়ার জন্য আছেন রদ্রি, পেদ্রি আর গাভির মতো বিশ্বমানের তরুণেরা। রদ্রিকে বলা হয় এই মুহূর্তের অন্যতম সেরা ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। স্পেনের শক্তির জায়গা হলো তাদের বল বা পজিশন। তারা কিন্তু তিকি-তাকা স্টাইলে খেলে থাকেন। আপনারা যারা সবসময় খেলা দেখেন তারা অবশ্যই জানবেন যে স্পেন কিন্তু তিকি-তাকা স্টাইলে খেলে থাকেন। আর্জেন্টিনার ডিফেন্স কিন্তু তছনছ হয়ে যেতে পারে লামিন ইয়ামালের গতি দানবের এই তরুণ যদি একবার তার খেলা ফুটিয়ে তোলেন, তখন কিন্তু ম্যাচ ঘুরে অন্যদিকেও যেতে পারে। তো আপনারা একটু কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানিয়ে দিবেন যে কে কোন দলকে সাপোর্ট করছেন, এবং কালকের যে ফাইনাল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে 20 তারিখে, তো সেই ম্যাচের প্রেডিকশনটা অবশ্যই আপনারা কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন। খেলা শুরু আপনার রেফারিতে বাসে শুরু হয়ে গেল শতাব্দীর অন্যতম সেরা লড়াই। বল কিন্তু এখনো স্পেনের পায়ে। দেখতে পাচ্ছি আমরা ভার্চুয়াল গেমের ভিতরে খুব টান উত্তেজনার ম্যাচ চলছে। স্পেন কিন্তু খুবই দুর্দান্তভাবে ডিফেন্স করছে। আর্জেন্টিনা কিন্তু ছোট ছোট পাস করে স্পেনের রক্ষণ ভাগের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, এবং স্পেনের দুর্দান্ত ডিফেন্স যারা আছেন তারা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে ট্যাকেল করছেন। এবং আজকে স্পেনের গোলরক্ষক হিসাবে আছেন সিমোনে, যিনি বেলজিয়ামের বিপক্ষে করা এবং দুর্দান্ত সেভ দিয়ে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন স্পেনকে। এবং একদিকে আছে আর্জেন্টিনার গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। আজকে কিন্তু আমরা শুধু গেম প্লেই দেখব না, এবং আলোচনা করব স্পেন এবং আর্জেন্টিনার শক্তিশালী কিছু প্লেয়ারদের নিয়ে। প্রথমেই বলা যায় আর্জেন্টিনার কিছু প্লেয়ারদের নাম।
প্রথমে আছে যেখানে লিওনেল মেসি, জুলিয়ান আলভারেজ, লাউতারো মার্টিনেস, লিসান্দ্রো মার্টিনেস, কুটি রোমেরো। তিনি কিন্তু খুব দুর্দান্ত খেলেছেন লাস্ট 2 ম্যাচে কেপ ভার্দের সাথে। আমরা দেখেছি কুটি রোমেরোর সেই দুর্দান্ত হেডে গোল হয়েছিল কিন্তু আর্জেন্টিনার। তিনি কিন্তু যখন আর্জেন্টিনা পিছিয়ে ছিল তখন কিন্তু তিনি ডিফেন্স হয়েও, একজন ডিফেন্ডার হয়েও কিভাবে দলকে কতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছেন সেটা হচ্ছে কুটি রোমেরোকে দেখলেই বোঝা যায়। আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে লাস্ট 2 ম্যাচে কুটি রোমেরো কিন্তু দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছেন এবং তিনি কিন্তু খুব সুন্দরভাবে তাদের ডিফেন্স লাইন সামলিয়েছেন। এবং এর সাথে ছিলেন লিসান্দ্রো মার্টিনেজ, তারপরে ছিলেন মলিনা, তারপরে আছেন আমাদের সবথেকে প্রিয় একটি প্লেয়ার যিনি কখনো মিডফিল্ডার হিসেবে খেলেন, আবার কখনো লেফট ব্যাক হিসেবে খেলেন, মলিনা কিন্তু দুর্দান্ত খেলে থাকেন। আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে আর্জেন্টিনা এবং স্পেন ম্যাচের যে প্রেডিকশন। সো আমরা সেই প্রেডিকশনটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেব। তো ভিউয়ার্স, তোমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছ যে আর্জেন্টিনার কিন্তু ভার্চুয়াল ম্যাচে একের পর এক আক্রমণ করে যাচ্ছেন এবং স্পেন কিন্তু সেটা ঠেকানোর জন্য তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন এবং তারা কিন্তু বারবার ক্রস দিয়ে অ্যাটাক করার চেষ্টা করছে, বাট তাদের অ্যাটাক এর যে জিনিসটা সেটা কিন্তু এমিলিয়ানো মার্টিনেজ ঠেকিয়ে দিচ্ছেন। আর্জেন্টিনার প্লেয়াররা, বিশেষ করে আলভারেজ, তিনি কিন্তু ইজিপ্টের সাথে যে খেলাটা দেখিয়েছেন সেটা কিন্তু এক কথায় দুর্দান্ত। ডিবক্সের বাইরে থেকে যে শট তিনি নিয়েছেন সেটা কিন্তু বলার মতো। হোয়াট শট! দেখতে পাচ্ছেন লিওনেল মেসির সেই ফ্রি কিকে গোল হয়ে গেল আর্জেন্টিনার এবং আর্জেন্টিনা কিন্তু এগিয়ে গেল 1-0 গোলে। স্পেন কিন্তু ভার্চুয়াল ম্যাচে কিন্তু এখনো 0 আর আর্জেন্টিনা কিন্তু 1 গোল দিয়ে ফেলেছে। সো আমরা যে বিষয়টা সর্বপ্রথম নজর দিব যে কালকের যে ফাইনাল ম্যাচটি সেটি কিন্তু মোটেই কোনো সহজ ম্যাচ হবে না এবং আজকে লিওনেল স্কলোনিও কিন্তু তিনি সরাসরি প্রেস কনফারেন্সে বলেছেন যে তিনি স্প্যানিশ খেলা সম্পর্কে জানেন এবং স্পেনের কোচ যিনি, তিনি হচ্ছেন লিওনেল স্কলোনির গুরু বলা যায়, আর স্কলোনি হচ্ছে তার শিষ্য। তো বুঝতেই পারছেন যে কি পরিমাণে কন্টেস্ট হবে 2026 ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপের ফাইনাল ম্যাচ। কিন্তু একটি কথা বলতে হচ্ছে যে ফ্রান্স আর হচ্ছে স্পেনের যে ম্যাচটা আমরা বিগত ম্যাচে দেখেছি, স্পেন কি দুর্দান্ত তাদের ডিফেন্সিভ লাইন সামলিয়েছে, যেখানে কিলিয়ান এমবাপ্পে দুর্দান্ত ঝড়ের গতিতে লাস্ট কয়েকটি ম্যাচে কোনো টিমকেই পাত্তা দেয় নাই, কিন্তু স্পেন কিন্তু সেখানে তাদেরকে রুখে দিয়েছে। এমবাপ্পে কিন্তু একটি গোলও জড়াতে পারে নাই স্পেনের গোল ভারে। আবার স্পেনের গোলকিপার দুর্দান্ত 2টি সেভ করেছেন। আপনারা যদি খেলা দেখে থাকেন অবশ্যই জানবেন যে দুর্দান্ত 2টি সেভ করেছিলেন। যখন এমবাপ্পে বল নিয়ে সামনে এসেছিলেন হঠাৎ করেই কিন্তু তিনি সামনে চলে এসে স্পেনের যে রক্ষণ ভাগ আছে সেটাকে কিন্তু রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু সেখানে কিন্তু ছিল 1-1 গোলকিপার আর এমবাপ্পে। সেখানে কিন্তু সিমন কিন্তু খুব সুন্দরভাবে সেই সেভটি করেছিলেন এবং স্পেনকে 2টি গোলের হাত থেকে রক্ষা করেছিল এই সিমন। তো আশা করা যায় অবশ্যই হচ্ছে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে সিমন তার সর্বোচ্চটা দিবে এবং লামিন ইয়ামাল, যিনি ফ্রান্স ম্যাচের পরে প্রেস কনফারেন্সে এসে তিনি বলেছিলেন যে তাদের ম্যাচটা কতটা দুর্দান্ত হলে এবং তাদের যে লিওনেল মেসি, তিনি কিন্তু লিওনেল মেসির সাথে খেলার তার স্বপ্ন ছিল। আর্জেন্টিনার স্পেনের যে ম্যাচটা হবে
আর্জেন্টিনার স্পেনের যে ম্যাচটা সেটা কিন্তু বহুল প্রতীক্ষিত ছিল। আর্জেন্টিনার স্পেনের ম্যাচ সম্পর্কে যদি আমরা একটু বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখা যায় আর্জেন্টিনার স্পেনের ম্যাচের কিন্তু একটা খেলা হওয়ার কথা ছিল এর আগে, যদিও কিছু ত্রুটির কারণে এবং কিছু বিশেষ কারণে সেই ম্যাচটি ক্যান্সেল হয়েছিল। কিন্তু এবার কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আর্জেন্টিনা আর স্পেন যেই ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে সেটা কিন্তু একদম খুবই হার্ড একটা ম্যাচ যেটা বলা যায়। আর্জেন্টিনা যেখানে স্পেন আর আর্জেন্টিনার খেলা হওয়ার কথা ছিল একটি ফ্রেন্ডলি ম্যাচ হিসেবে, সেখানে তারা মুখোমুখি হচ্ছে মানে পৃথিবীর সব থেকে বড় টুর্নামেন্ট বলা যায়, ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ 2026-এ। সো আমরা এই জিনিসটা অবশ্যই উপভোগ করব এবং কে কোন দল সাপোর্ট করছেন ফাইনাল ম্যাচে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন গাইস। সো যারা যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন। যারা যারা সাবস্ক্রাইব করবেন তাদের নাম আমি স্ক্রিনে দেখিয়ে দিব। তো দ্রুত সবাই সাবস্ক্রাইব করুন এবং আপনাদের নামটা স্ক্রিনে দেখে নিন এবং মজা করে এটা শেয়ার করতে পারেন আপনাদের বন্ধুদের সাথে। সো গাইস, যে বিষয়টা আমি সর্বপ্রথম বলেছি যে আর্জেন্টিনা এবং স্পেনের ম্যাচে যে ফরমেশনে খেলার সম্ভাবনা আছে আর্জেন্টিনার 4-3-3, আর স্পেন কিন্তু 4-3-2-1 ফরমেশনে খেলার সম্ভাবনা আছে। আমরা বিগত যে ম্যাচটা দেখেছি সেটাই কিন্তু আর্জেন্টিনা 4-4-2 ফরমেশনে খেলেছিল। সো গাইস, যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করে নাই চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর ভার্চুয়াল এই ম্যাচটি তোমাদের কাছে কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবে। Grimaldo, Yamal, Baina, played out to the right. স্পেন এবং আর্জেন্টিনার যদি আমরা দুটি লাইন আপ দেখতে যাই তাহলে সেখানে সর্বপ্রথম যে টিমটা এখানে দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে আর্জেন্টিনার প্লেয়ারদের কিছু নাম আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিই যারা ফাইনাল ম্যাচের প্রথমার্ধে খেলার সম্ভাবনা সব থেকে বেশি। তাদের নামের তালিকায় প্রথমে রয়েছেন এমিলিয়ানো মার্টিনেজ, লেফট ব্যাকে থাকতে পারে মলিনা এবং সেন্টার ব্যাক দুজন থাকবে লিসান্দ্রো মার্টিনেজ এবং কুটি রোমেরো। সো আর হচ্ছে রাইট ব্যাকে থাকার সম্ভাবনা আছে অটামেন্ডি এবং ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার তারা সম্ভবত খেলায় না, কিন্তু স্পেন সেখানে ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হিসেবে খেলাবে রদ্রি। তিনি কিন্তু বর্তমানে সব থেকে সেরা ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার এই ওয়ার্ল্ডের ভিতরে বলাই যাচ্ছে। তো সবাই একটু দ্রুত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও আর অবশ্যই বেল আইকনটি প্রেস করে দিবে, বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবে না। তো সবাই কিন্তু একটু সাবস্ক্রাইব করে দাও। Baina, Grimaldo, Pedri, Messi, De Paul, he's on it, can he get away? And it's Rodrigo De Paul. Oh, such a clever touch. Oh, it's come loose. De Paul, McAllister, Simeone, and the shot! And it's there! আর্জেন্টিনা কিন্তু একের পর এক আক্রমণ করে যাচ্ছে গাইস। ভার্চুয়াল সিমুলেশন ম্যাচেও এমিলিয়ানো মার্টিনেজ তিনি কিন্তু রক্ষণ ভাগে খুবই অ্যাগ্রেসিভ খেলে থাকেন আমরা জানি। আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কলোনি 2026 ফিফা বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে 2-1 ব্যবধানে জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেছেন। সেখানে তিনি দলের লড়াকু মনোভাব এবং নাটকীয়ভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতায়
ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আটলান্টা স্টেডিয়ামে আয়োজিত এই সংবাদ সম্মেলনে স্কলোনি সাংবাদিকদের প্রশ্নে বলেন, আর্জেন্টিনার দল যখন পিঠ দেয়ালে ঠেকে যায় তখনই নিজেদের সেরা খেলাটা উপহার দেয়। টুর্নামেন্টের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলো খেয়ে পিছিয়ে পড়ার পরও যেভাবে দল ঘুরে দাঁড়িয়েছে তার জন্য তিনি খেলোয়াড়দের অদম্য মানসিকতা ও সহনশীলতার প্রশংসা করেন। আপনি কি আর্জেন্টিনার পরবর্তী ফাইনাল ম্যাচের সময়সূচি জানতে চান? অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন। De Paul. Simeone. Oh, shooting chance! Raya trying to keep this in. He's got options in the box if he gets his head up. Throw in. Now it's Messi, and it's Rodrigo de Paul. McAllister. Paredes. And here's Alvarez. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Paredes. And it's played forward. De Paul. Cleared without complication. Senesi. Paredes. Played back in. McAllister. Simeone. Very nicely done. And here's Alvarez. Simeone. And here's Alvarez. Alvarez. Is the shot on? And here's McAllister. McAllister. That's tidy. Now it's Simeone. Can he deliver? No, that's not going to find its target. Acuna spread out to the left. And he's there to clear it. Yamal. Grimaldo. Simeone. And that is a little undercooked. Romero. Spain find themselves behind already in the very early stages. Llorente. Ferran Torres. Solid defending, refused to be outmuscled. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Acuna, and played cross-field, changing the point of attack. De Paul. Paredes. That's a fat shoot! Pedri. Ferran Torres. Yeah, he's fouled him there. Messi. And it's Rodrigo de Paul. Excellent challenge there, uncompromising. Ferran Torres. Rodri.
আমি খেলার কোনো কিছুই করব না, তুমি খেলার That's surely a foul free আমি kick. খেলার করব না, তুমি গল্প বানিয়ে দাও, মানে কথা বলার জন্য গল্প আছে না, গল্প বানিয়ে দাও। He gets the ticking off and needs to be very careful now. Well, I think the referee would have told him to rate it in or suffer the consequences. And it's Rodri. He's found some space. That's going to go a long way. Rodri. And here's Ferran Torres. Cleared away. Messi. Simeone. Acuna. Senesi. Moved on forwards. আরো কিছু গল্প দাও। De Paul. Now then, the ball's come loose. Messi climbs up big. Oh, he got himself into a great position. Pau Kubasi forwards and with intent. And here's Alvarez, Messi, and there's the shot! Oh, once he made the save, it didn't take the keeper long to start barking at his defence. হ্যালো গাইস, আবার চলে আসলাম আপনাদের মাঝে। একটু ব্রেক নিছিলাম, বাইরে একটু ওয়াশরুমে যাওয়ার কারণে। Paredes. সো গাইস, It's lovely. চলুন আমরা আবারও আমাদের আলোচনায় ফিরে যাই। Good. আমাদের Super আজকে running, sharp আমরা movement. আজকে তো Came up কোনো against ম্যাচ, a আপনি defender, আপনাদের though, who was আবারও বলে ever দিই, so determined. এটা হচ্ছে কোনো রিয়েল ব্রডকাস্ট বা কোনো রিয়েল ম্যাচ না, এটা হচ্ছে একটি সিমুলেশন ম্যাচ, যেখানে আর্জেন্টিনা বনাম স্পেন ম্যাচের একটি Rodri. প্রি ম্যাচ আগেই আমি একটি গেম প্লের মাধ্যমে আপনাদের সাথে Spain তুলে keep ধরলাম, ball, but এবং can't do anything meaningful with আপনারা it. ম্যাচটা এনজয় করতে থাকুন এবং Llorente, আমরা aim আলোচনা forwards. করি আমাদের ম্যাচের পূর্ণাঙ্গ বিষয় নিয়ে। বন্ধুরা, ভাবুন তো, এমন একটা পৃথিবী যেখানে সময়ের কোনো নিয়ম নেই, যেখানে ইতিহাস আর বর্তমান এক হয়ে যায়। এমনই এক অলৌকিক রাতে সুইজারল্যান্ডের আলপস পর্বতের চূড়ায় কুয়াশায় ঘেরা এক স্টেডিয়ামে আয়োজন করা হলো এক গোপন ম্যাচের। ফুটবল ঈশ্বর যেন এই ম্যাচের আয়োজক, মুখোমুখি দুই দল, কিন্তু অসাধারণ কোনো দল নয় বা সাধারণ কোনো দল নয়। একদিকে দাঁড়িয়ে আছে 2010 এবং 12 সালের অপরাজয় স্পেন দল, যাদের টিকি টাকার সামনে পুরো বিশ্ব হাঁটু গেড়ে বসেছিল, আর অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে 2022 সালের আবেগ ও রক্তে ভেজা আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী দল। এক পিচে একদিকে দাঁড়িয়ে আছে 2010 এবং 2012 সালের অপরাজয় Great defending, স্পেন strong দল। and determined. Alvarez laid out to the left flank. বন্ধুরা, ভাবুন তো, এমন De একটা Paul, ম্যাচ যেখানে এক পিছে মুখোমুখি চাবি, ইনিয়ান্তো আর লিওনেল মেসি, ডিপল, একদিকে কার্লোস পুয়েল আর সার্জিও রামোসের ইস্পাত কঠিন and no, ডিফেন্স, that is pretty much the end of that. এমি মার্টিনেজের আজ কোনো Rodri shifted এমি upfield. মার্টিনেজের অতি মানবীয় গোলকিপিং আজ কোনো সিমুলেশন নয়, আজ আপনাদের শোনাবো এই দুই দানবের মধ্যকার এক কাল্পনিক মহাযুদ্ধের গল্প। Acuna, সো গাইস, ম্যাচের আগের রাত, ড্রেসিং McAllister, রুমে তখন Simeone, ম্যাচের আগের রাত, ড্রেসিং রুমে নীরবতা। ম্যাচের আগের রাতে দুই ড্রেসিং রুমের পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্পেনের ড্রেসিং রুমে ছিল অসম্ভব পিনপতন নীরবতা,
কোচ ডিসেন্তে দেল বস্ক বোর্ডে চক দিয়ে আঁকছেন নিখুঁত সব পাসের রুট। চাবি আর ইনিয়ান্তেনো লামিন ইয়ামাল একে অপরের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। তারা জানেন বল একবার তাদের পায়ে এলে প্রতিপক্ষ কেবল তাদের ছায়াই তারা করবে। রামোস কিন্তু সার্জিও রামোস কিন্তু তখন ছিলেন বুট পাততে ক্যাসিয়াকে বললেন, আজ মেসিকে 1 ইঞ্চিও জায়গা দেওয়া হবে না। ও যদি বল পায় আমি নিজে গিয়ে ওকে ট্যাকেল করব। ওদিকে আর্জেন্টিনার ড্রেসিং রুমে তখন বাজছে ল্যাটিন ড্রাম আর গান। ডিপল তখন মেসির কাঁধে হাত দিয়ে বলেছেন, লিও তুমি শুধু সামনে তাকাও, তোমার দিকে কেউ ধেয়ে আসলে মাঝপথে তাকে থামানোর দায়িত্ব আমার। সত্যি বলতে ডিপল কিন্তু একজন অসাধারণ ফুটবলার, যিনি সবসময় লিওনেল মেসির সাথে থাকবেন এবং লিওনেল মেসিকে সবসময় প্রোটেক্ট করবেন। আমরা বিগত ম্যাচ সবসময় দেখেছি লিওনেল মেসির উপরে যদি কেউ আক্রমণ করে তখন কিন্তু দলের কেউই সেটা সহ্য করে না। কিন্তু সব থেকে বেশি যে বিষয়টা আমাদের চোখে পড়বে যে ডিপল কিন্তু লিওনেল মেসিকে অসম্ভব পরিমাণে ভালোবেসে থাকেন এবং লিওনেল মেসির সাথে সর্বদা বডিগার্ড হয়ে তিনি থাকেন। যারা সবসময় খেলা দেখেন এবং তাদের প্রতি নজর রাখেন তারা অবশ্যই কিন্তু বিষয়টা দেখে থাকবেন। সো বিষয়টা হচ্ছে, রেফারি যখন প্রথম বাঁশি বাজালেন খেলা শুরু হলো। প্রথম 15 মিনিট আর্জেন্টিনার বলের দেখাই পেল না। স্পেনের মাঝমাঠ যেন এক জাদুকর বৃত্ত। বল যাচ্ছে বুস্কেটস থেকে লামিন ইয়ামাল, রদ্রি, পেদ্রি এবং আর্জেন্টিনা দল পাগলের মতো বলের পিছনে ছুটছে। স্পেনের এই পাসিং দেখে মনে হচ্ছে তারা ফুটবল খেলছে না বোর্ডে দাবা খেলছে। খেলার 30 মিনিটে এলো সেই জাদুকরী মুহূর্ত। টিবক্সের বাইরে বল পেয়ে আলতো করে কার্ল শট মারলেন লিওনেল মেসি, যেটা একদম প্রতিপক্ষের ডিফেন্সের রক্ষণ ভাগকে আলাদা করে দিয়ে বল গিয়ে পড়ল জালের ভিতরে। And it's played forward. সো গাইস, যারা ভিডিওতে এখন পর্যন্ত লাইক করো নাই তারা অবশ্যই লাইক, সাবস্ক্রাইব এবং কমেন্ট করে দিবা, কারণ হচ্ছে এরকম নতুন সিমুলেশন গেম প্লে তোমরা যদি দেখতে চাও তাহলে অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই পাশে থাকবে। তো চলুন আমরা একবার হচ্ছে আর্জেন্টিনা এবং স্পেনের যে লাইন আপ, সে লাইন আপটা কিন্তু আমরা একবার দেখে নিব। তো লাইন আপটা দেখার আগে আমি আপনাদের বলবো যে আপনাদের নামগুলো একটু কমেন্ট বক্সে লিখে দেন। McAllister, Paredes moved on forwards. সো প্রথমেই আমি যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো যে স্পেনের টিমে প্লেয়ারদের সম্পর্কে। প্রথমেই বলা যায় ডেভিড রয়া, যিনি আর্সেনালের হয়ে খেলেন এবং দুর্দান্ত পারফরমেন্স করে থাকেন। এবং দ্বিতীয়তে বলবো জোয়ান গার্সিয়া, যিনি বার্সেলোনার হয়ে খেলেন এবং দুর্দান্ত গোলকিপিং করে থাকেন। এরপরে আছে এইবারের বিশ্বকাপের যিনি রক্ষণভাগ হিসেবে কাজ করেছেন স্পেনের গোলরক্ষক সিমন। তারপরে যদি আমরা ডিফেন্ডার্সদের নিয়ে একটু কথা বলি, ডিফেন্ডার্স মূলত সর্বপ্রথম যিনি আছেন মার্ক পুবিল, 2 নম্বরে আছেন আলেক্সান্ডারো গ্রিমালডো, 3 নম্বরে আছে এরিক গার্সিয়া, 4 নম্বরে আছে মার্কোস লোরনেটে। এরপরে রয়েছেন পেদ্রো পোরো, যিনি দুর্দান্ত ফুটবল খেলে থাকেন, আইমেরিক লাপোর্দে, পাও কুবার্সি, যিনি অসাধারণ একজন ডিফেন্ডার, তার সামনে থেকে বল নিয়ে যাওয়াটা খুবই
কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এরপরে রয়েছেন কুকুরেয়া। Rodri. কুকুরেয়া কিন্তু স্পেনের সর্বোচ্চ যে Pedri. সেভ করেছিলেন ফ্রান্সের বিপক্ষে। যারা খেলা দেখেছেন তারা অবশ্যই দেখেছেন যে কুকুরেয়া কি দুর্দান্ত ডিফেন্স করে থাকেন। Rodri. Aim forward. Nicely intercepted. এরপরে যদি আমরা দেখতে যাই McAllister. মিডফিল্ডারের দিকটা, মিডফিল্ডারের দিকে আছে মাইকেল মেরিনো, এরপরে আছেন ফাবিয়ান রুইস, গাবি, অ্যালেক্স বাইনা, রোদ্রি, McAllister. Moved on forward. মার্টিন জুবিমেন্ট, ফেদ্রি। Llorente. আর ফরওয়ার্ডের দিকে যদি যাই, স্পেনের ফরওয়ার্ড যারা আছেন ফেরান টোরেস, ডানি অলমো, Al Kubasi chooses to ইয়ারমি go পিনো, crossfield. নিকো উইলিয়ামস। নিকো উইলিয়ামস এক্স লামিনে ইয়ামাল জুটিটা কিন্তু একদম অসাধারণ। লেফট উইংয়ে খেলে থাকেন নিকো উইলিয়ামস এবং রাইট উইং ফরওয়ার্ড এবং রাইট মিডফিল্ডারও কিন্তু আমরা Uncompromising. লামিনে ইয়ামালকে দেখতে পাই এবং লেফট মিডফিল্ডারও কিন্তু আমরা নিকো উইলিয়ামসকে দেখতে পাই। নিকো উইলিয়ামস সাধারণত Liner. খেলে থাকেন, Now it's Oyarzabal. তার যে পজিশন সেটা হচ্ছে লেফট উইং And here's ফরওয়ার্ড। Yamal. Oyarzabal. এরপরে আমরা that's well যদি done, really স্ট্রাইকারের robust. দিকে তাকাই, অরেজিবল, তিনি Messi. হচ্ছেন De Paul. স্পেনের মেইন স্ট্রাইকার, যিনি Messi. পেনাল্টি শট আউটে একটা গোল করেছিলেন ফ্রান্সের Romero. বিপক্ষে, এক দুর্দান্ত গোল করে লিড এনে দিয়েছিল Proves too strong. Well, that স্পেনকে, defending is যদিও সেটা unapologetically লামিন persistent. It's ইয়ামালের almost কারণেই personal. পেয়েছিল। And it had to be. বর্তমান ইয়াং জেনারেশন যেটা And ইয়াং it's Messi. স্টার প্লেয়ার যদি বলা হয় তাহলে স্পেনকেই একটা পরাশক্তি দল হিসাবে আমরা Romero. দেখছি এবং স্পেন nice কিন্তু touch. সব দিক থেকেই পারফেক্ট একটা টিম। Aimed in towards the centre. Throw in. Nice goal. Romero. Showing good feet. Yamal. Succumbs to the pressure. McAllister. And it's Rodrigo de Paul. Oh, it's a great ball here. Now it's a chance, surely! And that was very necessary. The ball goes in. Looking for a decent ball in. Back in once more. System health analytics. সবাই দ্রুত জয়েন করে ফেলুন গাইস, সবাই দ্রুত জয়েন Oh, করে this ফেলো। looks sharp. Well read. Nice interception. De Paul. De Paul, gently done. Oh, sweet feet. Now it's Oyarzabal. Rodri. They've seen lots of the ball. Time to go for গাইস it a bit. তোমরা Creativity and দেখতেই adventure. পাচ্ছ যে Carlson, আর্জেন্টিনা he's বনাম fizzed it forward. স্পেনের একটি সিমুলেশন ম্যাচ চলছে এবং সেখানে কিন্তু McAllister. আর্জেন্টিনা খুবই দক্ষতার সাথে তাদের স্পেনের McAllister. বিপক্ষে ডিফেন্স করছে। And here's Alvarez. Decent chance. And the ball's come loose here. স্পেনের একটি সিমুলেশন ম্যাচ চলছে এবং সেখানে কিন্তু আর্জেন্টিনা খুবই দক্ষতার সাথে তাদের Grimaldo. স্পেনের বিপক্ষে ডিফেন্স করছে। Oyarzabal. Now it's Oyarzabal. Rodri. Quarter of an hour play. গাইস তোমরা দ্রুত সবাই Played back in.
ফলো করে দাও, সাবস্ক্রাইব করে দাও আমার চ্যানেলটা, যে যেখান থেকে দেখছো সবাই ফলো করে দাও। Pedri is fouled. And that's going to be a booking. Well, what goes through a player's head at times like that is a mystery to me. আমরা এখন সিমুলেশন ম্যাচের যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে আর্জেন্টিনার স্পেনের যে সিমুলেশন ম্যাচটা চলছে সেটা কিন্তু আপনারা ইতিমধ্যে দেখতেই পাচ্ছেন স্ক্রিনে। স্পেন কিন্তু একটি ফ্রি কিক পেয়েছে এবং সেখান থেকে শট করলেন এবং দুর্দান্তভাবে কুটি রোমেরো সেটি ফিরিয়ে দিলেন। আর্জেন্টিনা কিন্তু আবার আক্রমণ করতে যাচ্ছে, কাউন্টার অ্যাটাক হচ্ছে, আর্জেন্টিনা কিন্তু কাউন্টার অ্যাটাক করছে। আর্জেন্টিনা কিন্তু বল নিয়ে বর্তমানে বল পায়ে আছে, তারা কিন্তু অন টু অন পাস খেলে দুর্দান্ত একটি ক্রস করেছিলেন লিওনেল মেসি, কিন্তু সেটা কাজে লাগাতে পারেনি। স্পেন কিন্তু খুব দুর্দান্তভাবে তাদের ডিফেন্স লাইনটা সামলাচ্ছে এবং তারা কিন্তু যেটা সবসময় করে থাকে তিকি তাকা স্টাইলে খেলা, অন টু অন স্টাইলে খেলে থাকেন সবাই। স্পেন কিন্তু আক্রমণ ভাগে যাচ্ছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে আর্জেন্টিনাই বেশি প্রেসিং করছে স্পেনের বিপক্ষে। অন টু অন পাঁচ খেলছে আর্জেন্টিনা, লিওনেল মেসি, সেখান থেকে ডিপল থেকে ম্যাকালিস্টার থেকে সিমোনে থেকে লিওনেল মেসির পায়ে কিন্তু বল, তিনি ক্রস করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু রদ্রি সেটিকে ঠেকিয়ে দিল। স্পেন কিন্তু আক্রমণ করছে একের পর এক, আর আক্রমণ ঠেকাচ্ছেও কিন্তু তারাই বেশি। আর্জেন্টিনা কিন্তু তাদের গোলের ভিতরে যাওয়ার সুযোগই দিচ্ছে না, যেখানে দেয়াল হয়ে আছেন কুটি রোমেরো, আছেন ডিপল, আছেন লিসান্দ্রো মার্টিনেজ, মলিনা, তারা কিন্তু খুব দুর্দান্ত পারফরমেন্স করে থাকেন। আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আর্জেন্টিনা এক গোল দিয়ে এগিয়ে আছে স্পেনের বিপক্ষে, দেখা যাক কি হয়। আর স্পেন কিন্তু কুটি কুটি পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে আর্জেন্টিনার আক্রমণ ভাগের দিকে। স্পেন কিন্তু একটি লং শট বাড়িয়েছিলেন লামিন ইয়ামালের উদ্দেশ্যে এবং বল বর্তমানে আছে অরিজেবল, যিনি ফ্রান্সের বিপক্ষে পেনাল্টি শট আউট দিয়েছিলেন। আর্জেন্টিনা কিন্তু আবারও আক্রমণ ভাগে এগিয়ে গেছেন, যেখানে লিওনেল মেসি স্ট্রাইকারের দায়িত্বটা সামলাচ্ছেন খুব সুন্দরভাবে। লামিন ইয়ামালের পায়ে বল, ওরেইজাবল তার পায়ে কিন্তু বল ছিল, কিন্তু ডিপল সেটাকে ছিনিয়ে নিয়ে আবার আক্রমণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর্জেন্টিনা কিন্তু ওয়ান টু ওয়ান পাস খেলছে। আর্জেন্টিনার একটি প্লেয়ার হলুদ কার্ড খেয়েছে। স্পেন কিন্তু তাদের সর্বোচ্চটা দিয়ে চেষ্টা করছে ম্যাচটিকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য। স্পেন যদিও একটি শক্তিশালী টিম, কিন্তু আর্জেন্টিনা কিন্তু 2022 সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, সো তাদের একটু ঘাম তো ছড়াতেই হবে মাঠে, না হলে কি তারা জিততে পারবে? তোমরা সবাই একটু কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দাও যে তারা আদৌ ম্যাচটি জিততে পারবে কি পারবে না, অবশ্যই তোমরা কমেন্ট বক্সে লিখে দিও। ডিপল তিনি কিন্তু দুর্দান্ত একটি শট করেছিলেন, কিন্তু সেই শটটি ঠেকিয়ে দিয়েছেন সিমন, যিনি স্পেনের প্রধান গোলরক্ষক। তোমরা সবাই দ্রুত কমেন্ট করে ফেলো, কে কোথা থেকে দেখছো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দাও যে
ডিপলের একটি অসাধারণ ট্যাকেল রদ্রি কিন্তু অত্যন্ত সুন্দর ডিফেন্স করে থাকেন, যেটা আমরা বিগত ম্যাচেও দেখেছি। সো গাইস, সবাই অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইব করে দিবা। কে কোথা থেকে দেখছো অবশ্যই জানিয়ে দিও। It's a pretty loose pass. লামিন ইয়ামালের পায়ে বল, দেখা যাক লামিন ইয়ামাল কি করে। লামিন ইয়ামাল কিন্তু খুবই চেষ্টা করছে Grimaldo. তাদের Biner. যে And কাঙ্ক্ষিত it's Grimaldo. Great রেজাল্ট defending, strong and সেটা determined. আনার জন্য লিওনেল স্কলোনিকে কি উপমা দিব সেটা আমি ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি 2022 সালে ফাইনাল খেলে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন এবং 2026 সালেও ফাইনাল খেলছেন আর্জেন্টিনা। That's very neat. কি দুর্দান্ত রেকর্ড যেটা করেছিলেন ফ্রান্স কিন্তু টানা 2বার ফাইনাল উঠেছিল এবং লাস্ট যেই Oh, terrific যেবার save. ফাইনাল উঠেছিল তখন Yeah, I think কিন্তু that miss is আর্জেন্টিনার gonna give কাছে him nightmares for a হেরে while. তারা বিদায় নিয়েছিল 2022 বিশ্বকাপে। সো আমরা একটা জিনিসই বুঝলাম যে দুইটা বিশ্বকাপ একসাথে নেওয়াটা কিন্তু অনেক কঠিন। এবার যদি আর্জেন্টিনা টানা 2বার বিশ্বকাপ নিয়ে যায় তখন হয়তো আমরা Messi with the আর short one. তার যে নাম ইতিহাসে উঠে যাবে, আমরা হয়তো 100 বছর পরে মারা যাব, কিন্তু Otamendi cuts it out. আমাদের নামও তখন কারো মনে থাকবে না যে আমাদের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু তখনও কিন্তু লিওনেল মেসির নাম সবাই That was good মনে রাখবে। pressing, forced the error to তিনি put an কিন্তু end একজন to it before অসাধারণ things could get ফুটবলার even more threatening. এবং একজন ভদ্র সাবলীল ফুটবলার। Yamal. Grimaldo. লিওনেল forwards and মেসি with কিন্তু intent. আমরা দেখতে পাচ্ছি আর্জেন্টিনা একের পর এক পাস দিয়ে যাচ্ছে এবং তারা এক গোল দিয়ে লিডে আছে, কিন্তু তারা ইংল্যান্ডের মতো সেই ভুল আর করছে না। কালকে যে ইংল্যান্ড বনাম আর্জেন্টিনা ম্যাচটা গিয়েছিল সেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি আর্জেন্টিনা প্রথমে এক গোল হজম করার পরে তখন কিন্তু তারা একটু এলোমেলো হয়ে যায় নাই, তারা কিন্তু কামব্যাক করেছে। তো বিপরীত দিকে আমরা দেখতে পেয়েছি যে ইংল্যান্ড এক গোল করে বেশি হতাশা হয়েছে। ইংল্যান্ড গোল করার পরে বেশি হতাশ হয়েছেন কারণ তারা বুঝে গিয়েছিলেন যে তাদের এই এক গোলই হয়তো তাদেরকে নিয়ে যাবে বিশ্বকাপের ফাইনালে, কিন্তু সেই বিষয়টি ছিল তাদের একদমই ভুল ধারণা, একদমই ভুল চিন্তা ধারণা। কারণ হচ্ছে বিশ্বকাপে এমন একটা ম্যাচ বা এমন একটা জিনিস এবং যেটা করেছেন আর্জেন্টিনার প্লেয়ার তাদের বিগত মিশরের সাথে মোহাম্মদ সালাহর সাথে যে ঘটনাটি ঘটেছে এবং এটা নিয়ে অনেক বিতর্কও হয়েছে, যেখানে সবাই বলছেন যে আর্জেন্টিনা রেফারিকে কিনে নিয়েছেন এবং ফিফাকে কিনে নিয়েছেন, কিন্তু আসলে বিষয়টা মোটেই এরকম নয়। কারণ হচ্ছে ফিফা কিন্তু সবাইকেই সমান চোখে দেখে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আর্জেন্টিনা কিন্তু দুর্দান্ত অ্যাটাক করে যাচ্ছে, একের পর এক অ্যাটাক করে যাচ্ছে, যেটা আসলেই খুবই দুর্দান্ত। Does really well to win the ball there. Simeone. He's having a shot. Oh, denied at the last. Look, we've all been there. Not that it'll make এখানে him feel much better আর্জেন্টিনা at the কিন্তু moment. একটি শট নিয়েছিলেন যেটা অবশ্য ঠেকিয়ে দিয়েছেন স্পেনের দক্ষ গোলকিপার ডেভিড রয়া, যিনি আর্সেনালের হয়ে অত্যন্ত সুন্দর পারফরমেন্স করেছেন বিগত ক্লাব ম্যাচগুলোতে আমরা যেটা দেখেছি। Off he goes. দেখা যাচ্ছে That has flown over. আর্জেন্টিনা কিন্তু একের পর এক আক্রমণ করে যাচ্ছে তাদের রক্ষণবারে, কিন্তু গোল হচ্ছে না। কুটি রোমেরো কিন্তু সেই দুর্দান্ত হেডটি করেছিলেন যেখান থেকে কেপ ভার্দের বিপক্ষে হেরেও কিন্তু তারা জিতে গিয়েছিলেন। এই কুটি রোমেরোর দুর্দান্ত হেডে কিন্তু তারা সমতায় ফিরেছিল আর্জেন্টিনা। আমি বলতে চাই Rodri. যে বিষয়টা হচ্ছে যে Oh, well played. That এরকম has snuffed out the danger. নতুন নতুন
সিমুলেশন গেম প্লের সাথে এরকম দুর্দান্ত আলোচনা আড্ডা আপনাদের কাছে কেমন লাগে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লামিন ইয়ামাল কিন্তু তিকি তাকা স্টাইলে কিন্তু ঢুকে যাচ্ছে এবং তারা কিন্তু অনেক চেষ্টা করছে স্পেনকে ঠেকানোর জন্য, কিন্তু অবশেষে লিসান্দ্রো মার্টিনেজ বলটিকে ক্লিয়ার করে দিল। তারা কিন্তু আবার আক্রমণে যাচ্ছে কিন্তু বলটা রিসিভ করতে পারলেন না। স্পেন কিন্তু খুবই পরাশক্তির টিম। আমরা দেখে থাকবেন যে স্পেনে কিন্তু বিশেষ করে ইয়াংস্টার যাদের বয়স 20-21 এর নিচে আছে অনেক প্লেয়ার, এবং আর্জেন্টিনার দিকে যদি একটু তাকান, আর্জেন্টিনা কিন্তু তাদের বয়স্ক প্লেয়ার যারা আছে তাদেরকে দিয়ে কিন্তু খেলাচ্ছেন। লামিন ইয়ামাল যিনি তার বয়স হচ্ছে এখন 19 বছর বয়সে তার যে কৃতিত্ব সে যা অর্জন করেছে এক কথায় অতুলনীয়, অভাবনীয়। আপনারা হয়তোবা দেখে থাকবেন যে লিওনেল মেসি আর্জেন্টিনা কিন্তু একটার পর একটা পাস দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। ডেভিড সিমোনে, পাও কুবার্সি, রদ্রিগো থেকে পেদ্রি থেকে শর্ট, লামিন ইয়ামাল বাড়িয়েছেন রদ্রিগোর উদ্দেশ্যে এবং আর্জেন্টিনা কিন্তু বলটিকে ক্লিয়ার করে লিওনেল মেসি কিন্তু ড্রিবলিং করে বক্সের ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করছেন। তারা কিন্তু আর্জেন্টিনাকে ঠেকানোর জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। স্পেন কিন্তু খুবই দুর্দান্তর সাথে বারবার অ্যাটাক করে যাচ্ছে কিন্তু কাজ হচ্ছে না, কারণ স্পেন কিন্তু তাদের বল রুখে দিচ্ছে। লামিন ইয়ামাল যিনি খুবই দুর্দান্ত ফুটবল খেলে থাকেন, আপনারা দেখে থাকবেন। সবাই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও গাইস। আমার আর হচ্ছে McAllister, Simeone, and it's Rodrigo de Paul. And here's Alvarez. লিওনেল আর্জেন্টিনা কিন্তু একের পর এক পাস দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে এবং ডিবক্সের ভিতরে কিন্তু ডেভিড রয় সেখানে হাল হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সে সেভ করে দিল। Llorente, gently done. It's just beyond his reach. Played back to the goalkeeper. আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফুটবল একটা এমন একটা জিনিস যে 90 মিনিট খেলা হলে, যেমন আপনি দেখছেন যে কেপ ভার্দে কিন্তু অসাধারণ কিছু খেলা দেখিয়েছেন। তারা এবার কিন্তু প্রথমবার কোয়ালিফাই করেছেন তাদের বিশ্বকাপ মঞ্চে এবং তারা কিন্তু রাউন্ড অফ 16-এ উঠে গিয়েছিল এবং আর্জেন্টিনার বিপক্ষে তারা কিন্তু দুর্দান্ত ফুটবল ম্যাচ খেলেছে। হোজিনহা, কেপ ভার্দের গোলরক্ষক, তিনি এবার কিন্তু বিশ্ব সেরা মানের গোলকিপার হিসেবে বিবেচিত হয়েছে এবং আপনারা জেনে থাকবেন যে তিনি কিন্তু খুবই মায়ের জন্য ভক্ত। এবং দেখতে পাচ্ছি আমরা আর্জেন্টিনা কিন্তু একটি ফ্রি কিক পেয়েছে। ফ্রি কিকটি কিন্তু অনেক কাছ থেকে পেয়েছে। গাইস তোমরা বলো গোল হবে কি হবে না? লিওনেল মেসি শট এন্ড গোল হয়ে গেল। আর্জেন্টিনা কিন্তু লিড নিয়ে নিল 2-0 গোলে। আর্জেন্টিনা কিন্তু এগিয়ে গেল 2 গোলে।
গাইস, লিওনেল মেসির এই ফ্রি কিকটি তোমাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবে। লিওনেল মেসি কিন্তু সবসময় এই সেলিব্রেশনটাই করে থাকেন এবং দর্শকরা তার দিকে কিভাবে তাকিয়ে আছে গাইস দেখতে পাচ্ছ। হোয়াট আ ফ্রি কিক! গোলকিপার ডেভিড রায়া কিছু বুঝে ওঠার আগেই গোল হয়ে গেল এবং সেটা ঠেকানোর মতো পসিবিলিটি তার ছিল না এবং অবশেষে গোল। 2-0 গোলে এগিয়ে গেল আর্জেন্টিনা। স্পেন কিন্তু এবার খুবই চিন্তায় পড়ে গেল। স্পেন কিন্তু এখন কাউন্টার অ্যাটাক দেওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু আর্জেন্টিনার যে রক্ষণ ভাগ সেটা ভাঙতে তাদের অনেক কষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ ওরাইসেবাল কিন্তু সে তার ঘাম ছুটে যাচ্ছে তাদের ডিবক্সের ভিতরে ঢোকার জন্য, কিন্তু সেখানে হাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কুটি রোমেরো, লিসান্দ্রো মার্টিনেস, মলিনাদের মতো বিশ্বমানের তারকা ফুটবলাররা। লামিনে ইয়ামাল কি পারবে এই কামব্যাক করতে আর্জেন্টিনার সাথে? অটামেন্ডি, যিনি কিন্তু অসাধারণ ফুটবল খেলে থাকেন। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে আমরা লিওনেল মেসিকে আর 2030 বিশ্বকাপে তার এই জাদুর ছোঁয়া, এই যে জাদুকরী ফুটবল ম্যাচ তার থেকে আর দেখতে পারবো না। সো আমরা কেউ কাউকে ট্রল না করে আমরা একে অপরকে মিলে খেলাটা উপভোগ করি এবং মেসির লাস্ট বিশ্বকাপ, এটা অবশ্যই আমাদের উপভোগ করা উচিত। অবশ্যই গাইস, তোমরা একটু চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও। হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন গাইস, হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন প্লিজ। Romero moved on forwards. It's an inviting looking ball that. Baina. গাইস, তোমরা একটু সাবস্ক্রাইব করে দাও। Yamal. সবাই দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে দাও। দেখতে পাচ্ছ আর্জেন্টিনা এবং স্পেনের দুর্দান্ত একটি ফুটবল ম্যাচ সিমুলেশন। আমি আবারও বলে রাখি, এটি কিন্তু একটি সিমুলেশন, বাস্তবতার সাথে কোনো মিল নেই। তোমরা সবাই এটি সিমুলেশন হিসাবে উপভোগ করো এবং আজকের আলোচনা কেমন লাগে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দাও। এবং সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবে না গাইস, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে চ্যানেলটিকে, কারণ তোমাদের স্পেন কিন্তু একের পর এক আক্রমণ করছে, কিন্তু তাদের রক্ষণ ভাগ ভাঙতে পারছে না। গাইস প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দাও গাইস, প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও এবং আমাকে এরকম নতুন নতুন গেম প্লে ভিডিও যাতে তোমাদের মাঝে শেয়ার করতে পারি এর জন্য প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দাও। দেখতে পাচ্ছি আমরা স্পেন কিন্তু একের পর এক পাস খেলছে এবং সেখানে দেখতে পাচ্ছি যে এমিলিয়ানো মার্টিনেস এসে পড়েছে। তিনি কিন্তু 2022 সালে বিশ্বকাপ জেতানোর পিছনে যার অবদান সব থেকে বেশি ছিল তিনি কিন্তু এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। এবং কারা কোথা থেকে দেখছো, কে কোন কান্ট্রি থেকে দেখছো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও। কে কোন কান্ট্রি থেকে দেখছো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দাও। এবং হচ্ছে আর্জেন্টিনা কিন্তু সিমুলেশন ম্যাচে খুবই দুর্দান্ত অসাধারণ একটি ক্রস করেছিলেন মলিনা, কিন্তু সেখান থেকে গোলের দেখা পেল না আর্জেন্টিনা। স্পেন কিন্তু একের পর এক চেষ্টা করে যাচ্ছে তাদের রক্ষণ ধরে রাখার জন্য। কে কোন দেশ থেকে দেখছো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দাও। I just wonder what was on his mind there. Should have put his foot right through it. So guys, তোমরা
Strong running দেখতে down that পাচ্ছ left flank. স্পেন কিন্তু কোনোভাবেই And that's the আর্জেন্টিনার end of that. It all started ডিফেন্সের well ভিতরে enough. ঢুকতে পারছে না। তারা কিন্তু খুবই শক্তিশালীভাবে তাদের ডিফেন্সকে প্রোটেক্ট করে রেখেছে। প্লিজ লেট মি নো ইন দ্য কমেন্টস হুইচ কান্ট্রি ইউ আর ওয়াচিং Simeone. ফ্রম। Oh, Please lovely let me feeding. know Is such a good in mover. the comments Yeah, he's which pulled him up for that country you are challenge. watching from. Alvarez. Who is watching from which Over country? to the left. Now what about Please this cross? comment box writing. Looking for a corner. Definitely in the comment box. Let me ask now. Howson is there and he can get that clear. And it's McAllister. He is just caressing the ball. And here's the pull. To Paul! Well, he caught that pure, but no end product. DePaul really couldn't have done much better with কে that. কোন He দেশ was থেকে under দেখছো অবশ্যই so much কমেন্ট করে pressure. জানিয়ে দিও গাইস। আজকে কিন্তু আমরা দুটি দুর্দান্ত ফুটবল ম্যাচ দেখছি এবং যেখানে আছেন, আমি যদি আপনাদের একটু And it's played forward. দেখাই, যেখানে হচ্ছে যে গেম প্ল্যান যেটা আছে সেটা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এখানে ওরাইজাবল আছে, ফেরান টরেস আছে। আমরা যদি স্পেনের দিকে খেয়াল করি তাহলে আমরা সর্বপ্রথম যে বিষয়টা দেখব সেখানে আছে ওরাইজাবল, এরপর আছে ফেরান টরেস, লামিন ইয়ামাল, পেদ্রি এবং পেড্রি, মার্কস, হুইজন এবং আছেন কুবার্সি। গোলকিপার হিসাবে আছেন ডেভিড রয়া। এবং আমরা আর্জেন্টিনার লাইন আপসের দিকে যদি একবার তাকাই সেখানে আমরা দেখতে পাবো জুলিয়ান আলভারেস, লেফট উইং ফরওয়ার্ডে আছেন সিমোনে, রাইট উইং ফরওয়ার্ডে আছেন লিওনেল মেসি, ইজ দ্য বেস্ট প্লেয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। সেন্টার মিডফিল্ডার সামলাচ্ছেন অ্যালেক্সিস ম্যাকঅ্যালিস্টার এবং আছেন রদ্রিগো ডিপল। ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারে আছেন লিসান্দ্রো প্যারাদেস এবং লেফট ব্যাকে আছে অ্যাকুয়েনা এবং সেন্টার ব্যাকে আছে খুটি রোমেরো এবং নিকোলাস অটামেন্ডি এবং রাইট ব্যাকে আছেন ক্রিস্টিয়ানো রোমেরো এবং গোলকিপার হিসেবে আছেন এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। আর্জেন্টিনা কিন্তু 4-4-3-3 ফরমেশনে খেলছেন এবং স্পেন কিন্তু 5-2-2-1 ফরমেশনে খেলছেন। সো গাইস, উপভোগ করতে থাকো আজকের ম্যাচ। দেখতে পাচ্ছ গাইস, আমরা কিন্তু আবার ম্যাচে ফিরে এসেছি। Baina. Yamal. Oh, look at the space here. Cross deflected over the goal line for a corner. Keeper has taken decisive action. It's a good run down the left-hand side. আমরা কিন্তু তিকি তাকা স্টাইলে খেলতে দেখি Oh, সবসময়। that's neat. প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন। কোন স্টেডিয়ামে তোমরা ম্যাচ দেখতে চাও অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দাও। আমি অবশ্যই সেই স্টেডিয়ামে তোমাদের ম্যাচ দেখাবো। আমরা এই স্টেডিয়ামটা সিলেক্ট করি। Guys, hit the subscribe button, hit the subscribe button.
So hello and welcome to what has turned out to be a truly gorgeous afternoon. সাইমন ভাই সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন, ধন্যবাদ। রফিক ভাই সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন, ধন্যবাদ। আহসান ভাই সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন, ধন্যবাদ। হাবিব ভাই সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন, ধন্যবাদ। ভেরি ভেরি থ্যাঙ্কস আহসান হাবিব ফর সাবস্ক্রাইব। সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন লিটন কুমার। Well, under normal Thanks, very circumstances, thanks. this is a massive matchup, and I'm not totally in agreement with the view that friendlies tend to take the edge away. In my experience, if the opposition go at it full tilt, then you have to reciprocate. We'd like to see excitement and be entertained, but if it does go down the serious route, there'll still be lots to enjoy. We have already started here. Who do you, Jim, see making the difference here? Well, Peter, I've always been impressed with the intelligence and decision-making of this man, the Paul. Yes, you kind of expect that from an Argentinian playmaker, but he's such a key figure whether his team are building patiently or transitioning quickly. He's very adept at creating space, attracting markers and then turning away quickly. And I love those long clip balls he can get into deep positions. Yeah, I'm inclined to agree. Oh, what a climb! And oh, he's got that completely wrong. Subscribe. Well timed, excellent interception. De Paul, and it's Messi. The pressing's intense, and it's paid off. Ferran Torres, Llorente, Pedri. It's a good run down the left-hand side. Rodri drives forward on the overlap. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Acuna. And it's hoisted clear. Grimaldo. Bina. Oh, it's come loose. Martinez getting this one clear. Finds himself offside. হ্যালো গাইস, তোমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছ একের পর এক আক্রমণ করে যাচ্ছে লামিন ইয়ামাল, এবং আর স্পেন কিন্তু ওয়াটার শট লামিন ইয়ামাল কিন্তু একটি গোল করে দিয়েছে, দেখতে পাচ্ছ গাইস। স্পেন কিন্তু কামব্যাক করতেছে গাইস, তোমরা দেখো। The invitation was clear and it was accepted with the utmost glee. Well, the defence were being far too casual there, Peter. Far too slow to switch on to the danger. That's the kind of thing that makes managers go crazy. তিনি কিন্তু রিয়েল ম্যাচেও এভাবেই পারফর্ম করে থাকেন, এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি খুব দুর্দান্ত একটি গোল তিনি কিন্তু করেছেন। So the game's first Please significant moment subscribe. has come earlier than perhaps we anticipated. Messi. De Paul. Paredes. Paredes forwards and with intent. Yamal does have his name on the score sheet, of course. Forwards and with intent. Alvarez. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball.
Hello guys, hello. Oh, this looks sharp. Hit the Looking ball, subscribe that. button. Gets a good foot in there. Yamal. Bina. McAllister. Alvarez. To Paul! He's got away with one there. He's a lucky boy there. You lose the ball like that, and usually you're going to get punished. তোমরা কিন্তু অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো আমরা আজকে যে ম্যাচটি দেখতে পাচ্ছি স্পেন বনাম আর্জেন্টিনা, স্পেন কিন্তু খুব দুর্দান্ত ফুটবল খেলছে, আর্জেন্টিনাকে কিন্তু এক কথায় ঘাম ছুটিয়ে দিয়েছে 2022 সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা, যারা কিনা পরপর দুইবার বিশ্বকাপ ফাইনাল উঠছে। আর্জেন্টিনাও কিন্তু একের পর এক আক্রমণে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। Messi. McAllister. Alvarez. Acuna. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Now it's Simeone. And he thumps it clear. And here's Alvarez. They've played it short. And here's Messi. Acuna. And the shot's on here. McAllister. Simeone. And he's gone backward here. That's a good ball. He can get that clear. Throw in. It's over the line, and that'll be a goal kick. Pedri. Rodri. Rodri goes on a run down the left wing. Ferran Torres. Muscular approach does pay off here. Rodri. Llorente. Ferran Torres. Howson. And it's Rodri. Ferran Torres. Rodri. Pedri. And here's Yamal. Bina. And here's Yamal. McAllister. Messi. De Paul. Romero. De Paul. Messi. Moved on forwards. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Kubasi. Grimaldo. Llorente. Ferran Torres. And it's played forward. Acuna. Aim forwards. And that's very disappointing, it has to be said. Yamal. Ferran Torres. Pedri. Rodri.
And here's Ferran Torres. Cross from Ferran Torres. It's really well cleared. And that's been won straight back. Ferran Torres. Messi. De Paul. Romero. That's a lovely, neat pass. Gets it away. Rodri. Llorente. Howson. Baina. Rodri. Ferran Torres. Now that's well seen too. Paredes. Messi have it back and can go again. And here's Alvarez. Simeone. Oh, shooting chance! Oh, that was a brilliant save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Messi goes short. Acuna. Ferran Torres. Rodri. Llorente. Has a look and plays it forward. Pedri. Rodri. Ferran Torres. Mikel Oyarzabal. Otamendi. Paredes. Acuna. McAllister. Otamendi. Played towards the front line. Pedri. Ferran Torres. Pedri. Llorente. Ferran Torres. Oyarzabal. Oh, red, nice interception. Alvarez. Simeone. Simeone towering forward here. Acuna. Very nicely done. Oh, he certainly caught him there. It's a free kick. Oh, we expected better, and so did he. Baina. Kubasi. Pau Kubasi shifted upfield. Messi. De Paul. Romero. Oh, sweet feet. Messi stood his ground strongly. Oh, that's nice. Long ball looking to counter, and this could be a Spanish counter-attack. McAllister. Acuna. Alvarez. He's had a shot! Baina. Ferran Torres. Llorente. Rodri. Howson. Llorente, nicely aimed pass. Proves too strong. Simeone. Acuna. Simeone. That's very neat. Simeone chips it through. And here's Messi. De Paul. McAllister. Messi. And there's the shot!
And that's off target. Well, let's just consider that one a rangefinder, Peter. It certainly wasn't troubling the goalkeeper. Pedri, Llorente, gently done. Ferran Torres, Rodri, that's really well manoeuvred. Great defending, strong and determined. Yamal looking to penetrate opposition lines. Messi, Alvarez, Pedri, Grimaldo, Howson, Pedri, Grimaldo, Pedri, Ferran Torres, Yamal, Paredes wins the duel this time. Acuna, Senesi, Paredes, De Paul, McAllister, Senesi, gently done. Excellent challenge there, uncompromising. Oyarzabal. That has been cut short. Otamendi. De Paul. McAllister. Simeone. McAllister. Messi. Romero. Paredes. McAllister. Oh, he's going to be pulled back for that one. Last-ditch defending, but that'll do. Romero. Cross goes in there, and the keeper beats it away. Baina getting this one clear. Pressing's intense, and it's paid off. Paredes. McAllister. Acuna. Nice control. Grimaldo cuts out the pass. Oh, he's going to be disappointed with that. Simeone. Acuna. And here's Alvarez. Simeone. Cleared away. Acuna. Oh, it's played into the area. That has been knocked clear. Rodri. Llorente. That's the throw. And here's Alvarez. Oh, the ball's come. Goes to finish! Oh, good stop, it had to be. And that has been clubbed away. Romero. And here's Messi. And across it goes. He's there to get rid. That's good play. In again. Pau Kubasi attempts a clearance. Crossed into the box. Defending of the desperate variety. Baina. No, he's not played the ball, that's a foul. Ferran Torres. Oyarzabal. Yamal. Baina.
Rodri. Rodri going full tilt down the left. Otamendi. Aim forwards. Paredes. Simeone. McAllister. Moved on forwards. Last-ditch defending, but that'll do. And they're not going to make any further progress now. Grimaldo. Llorente shifted upfield. Yamal is onto it in a flash. Calmly anticipates. Romero. De Paul. McAllister. De Paul. Simeone. Lovely bit of skill. McAllister. Acuna. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. Just a talking to, I think. Yes, it is. Deftly away. Acuna. Out of play for a goal kick. It's run loose here. That's a throw. Yamal. Oh, such a clever touch. Yamal. And he's straight offside. And claimed it back swiftly. Yamal. Kubasi. Howson. Tedri. Simeone. Really has the confidence and skill to... Here's a chance! No, not quite. It wasn't the best strike, to be honest, Peter. The pass might have been a better option there. McAllister. Romero. Messi. De Paul. Messi. Tedri. Rodri. Ferran Torres. Rodri. Ferran Torres. And it's played forward. Senesi gets over and intercepts. McAllister. Otamendi. McAllister. Simeone. Paredes. Paredes forwards and with intent. And here's Alvarez. Alvarez. No way through, so back it comes. And that is out of play. Llorente. And it's played forward. And they've got a throw.
Out again for a throw-in. Romero. Mikel Oyarzabal. Rodri. Pedri. Llorente. Llorente, gently done. And it's Messi. And here's Alvarez. He is just caressing the ball. McAllister. Paredes. Acuna. Simeone. Acuna. McAllister. Looking here to chip it through. No, not quite on the same wavelength. Grimaldo hurtling down that right flank. Oh, it's a searing run. He is a man on a mission. And that's a foul. A simple decision for the referee. And it's Grimaldo. That's tidy. Yamal. Baina. Simeone. Alvarez. De Paul, over to the left. Simeone. There are a few waiting for it. Oh, smashing header! Didn't quite get enough on that. That's good play. Plenty of targets in the penalty area and plenty of movement too. Rodri. Ferran Torres. Llorente. Moved on forwards. That's really well manoeuvred. Oyarzabal really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Paredes. Acuna. That is lovely. McAllister. Paredes. Turns and goes back. McAllister. It's a threatening ball. And he shoots! And that's straight down the keeper's throat. Well, he was always going to be set like that, the keeper, and he didn't have the composure to avoid him. Rodri shifted upfield. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Paredes. Ferran Torres. Pedri. Rodri. And here's Ferran Torres. Romero trying to keep this in. And it's Rodri. Pedri. Yamal. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Argentina have reclaimed it. Simeone. Acuna. Grimaldo. Pedri. Ferran Torres. Llorente. Oh, good-looking ball. De Paul.
Spain making the ideal start. It is something to build on. Well, this opening spell has been one big plus. They should look to add to it, not subtract. Oh, nice touch. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Grimaldo, aim forwards. Acuna, played over towards the opposite flank. Back into the middle. Acuna, lovely feet. Cleared away. Shapes to shoot! Oh, terrific save from the keeper. Really anticipated that well, didn't he? A reprieve, albeit perhaps momentary. Simeone, played into the middle. In once more. Argentina given another corner. And it's been taken short. Hit into the middle. Rodri is there and he can get that clear. Great defending, strong and determined. Succumbs to the pressure. Yamal has got himself a free kick. Danger averted for now, and reclaimed it in a trice. The Paul does really well to win the ball there. Kubasi. Yamal. And it's played forward. Oh, nicely intercepted. Acuna, forwards and with intent. And here's Alvarez. Messi. Spain have got themselves in front very early here. Now who's going to be first to this? Mikel Oyarzabal. Yamal. McAllister gets across to intercept that. Messi really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Kubasi. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. Acuna. Otamendi shifted upfield. Simeone. That's clear cut. It's a free kick.
And that's a good ball. Shot a goal! Ronaldo. Kubasi. Rodri. Rodri. That's a sharp pass. De Paul. McAllister. Acuna. Acuna chooses to go cross-field. Romero. Paredes. Simeone. McAllister. Paredes. De Paul. Oh, that's neat. Romero. Up he goes! Oh, fine stop from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Ronaldo. And it's Messi. And here's Alvarez. Ferran Torres. Pedri. Ferran Torres. Pedri. Pedri, gently done. That's really well manoeuvred. Ferran Torres wins the duel this time. Pedri. Ferran Torres. Ferran Torres takes a look up. Pressing's intense and it's paid off. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Rodri. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Simeone. McAllister. Simeone. De Paul! And it's played it this time, surely! Decent attempt, but not quite good enough. And it's Grimaldo. Yamal. Well played, that has snuffed out the danger. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Paredes. Moved on forwards. Acuna. Oh, that's well done, really robust. Grimaldo. Howson. Rodri. Yamal. Pedri. Ferran Torres. Rodri. He ran himself into trouble there, free kick given away. And here's Ferran Torres. It's a loose ball.
Simeone. Acuna, gently done. And back out it comes. Simeone. Acuna. That's a cute ball. Too much on that, it's gone out. Not the most accurate pass. That'll be a throw. Llorente. Pedri. Llorente. Rodri. Nice interception, his positioning was spot on. Romero. Messi. And it's Rodrigo de Paul. Mikel Oyarzabal. Ferran Torres. Pedri. Pedri, long ball upfield. And no, that is pretty much the end of that. Senesi. Senesi, forwards and with intent. Simeone is offering some sort of an apology there. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. De Paul. Romero. Oh, there's a probing ball. Howson attempts a clearance. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Pedri. De Paul. Otamendi. They get a throw in. Llorente. Yamal. Mikel Oyarzabal. Alvarez. De Paul. Messi. And it's Rodrigo de Paul. And here's Alvarez. De Paul! Plenty waiting in the middle. Out to the right. Swings it across. Well, that's the keeper's ball. Romero is the guilty party there. Here's Ferran Torres. Now it's Messi. He's found a way through. Simeone. Showing good feet. Acuna. McAllister. Aimed in towards the centre. And that was nowhere near his best. Yamal. Kubasi. Pedri.
That's really well manoeuvred. Quarter of an hour played. Ferran Torres succumbs to the pressure. Proves too strong. Rodri. Nice physical challenge. Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. McAllister. And it's played forward. It's an inviting looking ball, that. Grimaldo. Kubasi. Baina. Pedri shifted upfield. Yamal. Senesi. McAllister. Acuna. Aim forwards. And that's nice and simple for the keeper. And here's Alvarez. And it's Rodrigo de Paul. Out towards the flank. Mikel Oyarzabal. Paredes does really well there, strong defending. McAllister. And he cuts out the supply. Grimaldo. Yamal. Lovely bit of skill. And it's Grimaldo. Baina. Pedri. Tries a deft little ball. He's got plenty of space out wide here. Fired deep towards the back post. That is a brilliant interception. Messi. It's gone for a throw-in. Rodri. Senesi, gently done. Otamendi. Oyarzabal! And for a moment, time stood still. I'm really impressed with the tenacity he's shown to intercept that. That's how they're going to make things happen. Oh, easy pickings there. Pedri moved on forwards. Baina. And here's Oyarzabal. Rodri. So much time and space here. Cross goes in there. Martinez gets his gloves on it. Nice and calm. Llorente. Grimaldo. And it's played forward. Cleared away. McAllister producing a good steal there, showing a good level of alertness. Ball is over the line. Senesi. And it's Rodrigo de Paul. Clearly not happy with that. That's good running with the ball. And Messi! Oh, and they really should have been made to pay. Modern football for you. You get zero time to think on the ball. Take too long, and that happens. It gets pinched.
Grimaldo. Yamal. Pedri. Oyarzabal. De Paul. Senesi. Otamendi. De Paul. Alvarez. Now he's off and running. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Rodri. Messi. And it's Messi. McAllister. Simeone. Excellent challenge there, uncompromising. Ferran Torres. Yamal. Quality ball. And that's put paid to a promising move. And the pass is intercepted. Otamendi. Messi. Romero. De Paul. And here's Alvarez. McAllister. Good defending, albeit from an unexpected source. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. Baina forwards and with intent. That pass has been well intercepted. Otamendi. Romero. That's really well manoeuvred. Ferran Torres. Rodri. Howson. Baina. Grimaldo. Grimaldo shifted upfield. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. And here's Oyarzabal. Great defending, strong and determined. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Now it's Alvarez. Alvarez. Baina did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Yamal. Baina. Mikel Oyarzabal. Paredes gets a foot in here. Senesi. Paredes. And it's Messi. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. Messi. De Paul. And here's Messi. Alvarez, played out towards the right wing. Chance to shoot! And they've got rid. Senesi. Ferran Torres. Rodri. Pedri. McAllister. And here's Ferran Torres. Oyarzabal. And here's Ferran Torres. Ferran Torres. He's got away. He's going to have to tune his rangefinder before the next one.
Otamendi, gently done. Pedri. Kubasi. Grimaldo. De Paul. And it's Rodrigo De Paul. And here's Alvarez. Paredes. McAllister. Acuna really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Ferran Torres. And it's played forward. De Paul. Simeone. And here's Alvarez. Alvarez really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Howson. Ferran Torres. Llorente. Pedri. Yamal. Baina. Ferran Torres. Rodri. Ferran Torres. Rodri. He is just caressing the ball. Pedri. Baina does really well to win the ball there. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Well, for me, Peter, I think it's all too pedestrian and slow. They need a large injection of purpose now. That's really well manoeuvred. Otamendi. Acuna, forwards and with intent. Acuna. Now here's the delivery. Well, that's a ball to nobody in particular. Rodri. Pedri. Rodri. Moved on forwards. Llorente. Pedri. Otamendi makes the interception. Romero. De Paul. Romero. Aim forwards. And it's Rodrigo De Paul. Rodri cuts it out. Ferran Torres. And it's played forward. Yamal. Grimaldo. Baina. Baina forwards and with intent. Now it's Ferran Torres. Ah, lovely feed, he is such a good mover. Now then, the ball's come loose. Grimaldo. Baina. Now it's Ferran Torres. Looking for a decent ball in. And that's been repelled. Nice interception, his positioning was spot on. Yamal. Oh, really cute, what a lovely series of passes. Muscular approach does pay off here. Acuna did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on.
here's Oyarzabal, and here's Ferran Torres. Ferran Torres is fouled. He's having a go. Brilliant! He's got himself an absolute peach. And this is getting better and better. That was beautiful. Something close to genius. Spain are sitting pretty, 2-0 up. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Messi is sporting a guilty look after that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Grimaldo. That's been drilled forward. Pedri. Baina. That's really well manoeuvred. Senesi gets across to intercept that. Acuna shifted upfield. Messi tries to thread one through. That's a throw. Grimaldo with the clearance. De Paul, and here's McAllister. Acuna takes aim and crosses. Tries to get it clear. Out of play for a throw. Acuna, cross to the back post, climbs up big! It's there! Back to within one! Interesting! It was a great header, the invitation was irresistible and the finish unerring. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. This is threatening to become a really good game. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Ferran Torres. And here's Yamal. Paredes. Messi. Ferran Torres wins the duel this time. Simeone. Acuna, who does have an assist to his name. Simeone. Pings in across. Howson getting this one clear. And he's making progress on the ball. Ferran Torres. Romero. McAllister moved on forwards. Pau Kubasi attempts a clearance.
What a throw in. Simeone. That's very neat. And here's McAllister. Foot in. Yeah, he's fouled him there. Acuna. Out to the left it goes. Oh, that's neat. Paredes. Still very early doors, but it is a closely contested affair. And that was very necessary. Romero. De Paul. Romero. Mikel Oyarzabal. Rodri. Llorente. Ferran Torres. That has been cut short. McAllister is offering some sort of an apology there. He made it look a bit predictable. Pedri. Pau Kubasi, gently done. Pedri. Llorente, forwards and with intent. Moved on forwards. And it's played forward. Now it's Simeone. Simeone plays it in low. Howson aim forwards. Now it's Ferran Torres. Now it's Oyarzabal. Ferran Torres. Rodri. Now it's Oyarzabal. Oyarzabal played out to the left flank. It's a mighty effort! Harmlessly behind. Otamendi shifted upfield. And that's really well manoeuvred. Romero. Messi. Llorente. Ferran Torres. Great work on the overlap. Now it's Rodri. It's gone out for a throw-in. And here's Ferran Torres. That's good play. A chance to play it in. Paredes gets it away. McAllister defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Oh, he's caught him there. It's a free kick. And he is going into that little black book. Acuna, Simeone, hangs in across.
McAllister. Excellent challenge there, uncompromising. Llorente. Kubasi. Yamal. Baina. Ferran Torres. Paredes. McAllister. Kubasi. Pedri. Ferran Torres. And it's Rodri. The pressing's intense and it's paid off. Otamendi. Senesi. Paredes. Otamendi. De Paul. Otamendi goes forward. Messi! He has done it! Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. And that's it. That was always inevitable. Messi. This has become one superb game of football. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Ferran Torres. De Paul, that's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Acuna. Argentina getting a lot of touches here, but they're not making much progress. Acuna. Well, this is certainly not boring. What a great game we've got here. There will be a throw-in. Very nicely done. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Argentina desperately needs someone to hold up the ball here. And here's Alvarez. Messi, that's a delicate pass. De Paul, back when it goes. And that's going to be a goal kick. Llorente, aim forwards. Rodri goes on a charge down the left. Pedri, and it's played forward. Oh, well played, that has snuffed out the danger. Moved on forwards. And that is as far as they're going to go. Yamal. Baina. Grimaldo. Howson, gently done. And it's Rodri. Referee's given a throw.
Messi. Pedri. Oyarzabal knocks it out wide. Rodri. Ah, such a clever touch. Romero gets it clear. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold up. Takes the shot! A real chance and a real let-off. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. Grimaldo. Oh, can he get onto this? Romero. McAllister. Senesi forwards and with intent. Pedri. Ferran Torres. Llorente. Lofted upfield. Senesi cuts out the pass. De Paul. Acuna. Driven forward. It'll be a throw-in. Ah, good steal, he just read it. Yamal making good progress on the right-hand side. Grimaldo. Oyarzabal. The ball is loose and the chase is on. And he cuts out the supply. Llorente. Hausen. Kubasi. Baina. And here's Ferran Torres. Romero. Senesi shifted upfield. Alvarez. Simeone spread out to the left. Great defending, strong and determined. Simeone. McAllister. Pedri. Rodri. Oyarzabal is onto it in a flash. Messi. Oh, that's well done, really robust. Llorente. Hausen. Yamal. Ferran Torres. He's on it, can he get this? A chance! It's off target and by quite a way. McAllister. Otamendi. De Paul. That's really well manoeuvred. Simeone. Acuna. It's run loose here. McAllister. And here's Alvarez. Cleared away. Ferran Torres.
Grimaldo, and it's played forward. Oyarzabal chasing after it. De Paul did well to step in there. That was more than necessary. McAllister. Senesi. Acuna. Grimaldo. Rodri. Ferran Torres. Rodri. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Alvarez done delicately. And that's a throw-in. Oh, sweet feet. In it comes. Simeone. Oh, he's been flattened there. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Up towards the front line. Senesi gets over and intercepts. Ferran Torres. It's come to nothing. Senesi. McAllister, gently done. Alvarez. Romero. Yamal. Oyarzabal. The pressing's intense and it's paid off. McAllister. Alvarez. Good chance here! That was superb goalkeeping! That's very, very good. You can't ask for much more than that. Oh, nicely intercepted. De Paul. Romero. Messi. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Yamal. Yamal closing in on goal. Lovely feet. And it's Baina. And here's Yamal. Oh, great shot! And the shots! Well, that wasn't too dissimilar to the previous attempt. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get the reward if they can stick at this. Oh, nice touch. Time to deliver. Pedri. Now it's Rodri. Alvarez. Grimaldo. Pedri. Llorente. Spain have got it back and they'll have another go. Pedri. Ferran Torres. And it's Rodri. And here's Oyarzabal. Now it's Rodri. Pedri. Almost half an hour in now. Ferran Torres. Rodri. Yamal. And he's heaved it away. De Paul. McAllister.
Messi. Paredes. That's an excellent interception. Ferran Torres. Well timed, excellent interception. Caught offside that time. Oyarzabal wins the duel. Whistle's gone, that's foul. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. Yamal. Grimaldo. That is lovely. Now it's Yamal. Good take, and can he finish? Paredes. McAllister. Otamendi aim forwards. Paredes have it back and can go again. And it's Messi. De Paul. Romero moved on forwards. Messi, in by Messi. And that's been well dealt with. Paredes. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Yamal. Senesi makes the interception. Paredes. Otamendi. Romero. De Paul. De Paul forwards and with intent. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Oyarzabal. Rodri. Ferran Torres. No messing about, just bludgeoned away. Llorente. Rodri. Messi producing a good steal there, showing a good level of alertness. And it's Messi. Ferran Torres. Rodri. Ferran Torres. Llorente. Alvarez. Alvarez! And a terrific save from the keeper. Alvarez clearly thought he had the beating of the keeper. Messi plays it short. Now it's Messi. There's the shot! Now it's Messi. Shot, surely! Well, he should have done better, and he knows it. Yeah, that's a decent try when you consider the range. Llorente, gently done. Rodri. That's really well manoeuvred.
And that's the end of that. It all started well enough. And it's played forward. McAllister moved on forwards. And it's hoisted clear. And that's put paid to a promising move. De Paul. Paredes. Messi. Yamal does really well to win the ball there. Rodri. Has a look and plays it forward. Excellent challenge there, uncompromising. Paredes. Messi. Romero. Paredes, aim forwards. It's a throw-in. Yamal. Baina. Grimaldo. Oh, there's a probing ball. Now that's well seen too. Acuna. McAllister. Romero. And it's Rodrigo de Paul. Out for a throw. De Paul. Ball driven towards the far post. Crossed in again. Al Kubasi is there and he can get that clear. Cross deflected behind for a corner. And he'll shoot here! That's going to go a long way. Strong running down that left flank. He's shifting through the gears here. And here's Yamal. And it's Pedri. Baina. Now it's Oyarzabal. And he's managed to get free. Whistle's gone, that's a foul. Well, the ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. Great reaction! Oh, smart save, he had plenty to do. Absolutely terrific, terrific reflexes, goalkeeping at its very best. Paredes. Otamendi. Pedri. Ferran Torres. Pedri. Rodri. Pedri. And they're not going to make any further progress now. Otamendi shifted upfield. Messi. Well, that's good defending.
He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Rodri. Oh, good-looking ball. Otamendi. Paredes. McAllister. Senesi. McAllister. Acuna. The pressing's intense, and it's paid off. And there's green grass ahead of him. And that is as far as they're going to go. McAllister. Acuna. Simeone. McAllister. De Paul. McAllister. De Paul. McAllister. Played back in. Acuna really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Spain keep the ball but can't do anything meaningful with it. That's been drilled forward. Back into the middle. Grimaldo. Good defending there, they've slammed the door in the faces of the opposition. Otamendi. Otamendi forwards and with intent. Now it's De Paul. Picks it up out wide. Now it's Alvarez. Alvarez. There's the shot! I'll tell you, Peter, the keeper owes him big time there. He's lucky his mate was wide awake to that. De Paul. Alvarez. Alvarez! Big relief, it just needed better contact. Well, just too much pressure on him in the end, Peter. Llorente aimed forwards. Well, they've seen lots of the ball. Time to go for it a bit of creativity and adventure. Quality ball. Well read, nice interception. Otamendi. Romero. Messi. That'll be a throw-in. Messi. And it's McAllister. Ambitious ball here. Messi. That's tidy. Can he deliver? McAllister. And here's Alvarez. Dealt with nicely by the defence. Acuna. McAllister. De Paul is having a shot! And he has kept it out somehow. De Paul really must be thinking what he has to do to score there. Messi with the short one. De Paul. Decent chance! Oh, the keeper's done ever so well. Yeah, he was well placed to deal with that.
It's really well cleared. Grimaldo. Proves too strong. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. Paredes. McAllister, gently done. And claimed it back swiftly. And here's Messi. And Messi! Oh, it's come loose. Raya herring after the ball here. Ball's gone out of play. Acuna wins the duel this time. Messi. Simeone. McAllister succumbs to the pressure. Rodri. Llorente. That's really well manoeuvred. Calmly anticipates. Kubasi. Rodri. Well, it looked promising for a moment, but... Oh, that... Yamal! Goal! Spain! And they're back in front! Well, it would have been harder to miss. Well, from a defensive perspective, Peter, that's a really poor one to give away. Yes, the movement was very good, but the defence made it way too easy. Well, this is what we've been waiting for. McAllister. De Paul. McAllister. Moved on forwards. Oh, that's a foul. Free kick's been given. And they've got rid. Argentina have reclaimed it. Simeone looking to get on the end of this. Acuna. Delivered across. And out it comes again. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Now it's Oyarzabal. Assalamu alaikum, guys. Senesi. De Paul. Romero goes forward. Howson. Hit the Pedri. subscribe button, please, guys. Kubasi. Pedri. And they've got a throw. Paredes. Subscribe, everyone. De Paul. And it's Messi. Paredes. Oh, smashing header! He will be livid with himself.
And it's played forward. Rodri. Llorente. Llorente forwards and with intent. Yamal. Baina. Howson. Pau Kubasi aim forwards. Paredes, gently done. Romero. Llorente gets across to intercept that. Yamal. That is a great pick out. Oyarzabal! Oh, just lacked a decent finish. Otamendi shifted upfield. Senesi. Moved on forwards. Paredes. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Llorente. That's really well manoeuvred. Otamendi, that's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Pedri. Howson. Ferran Torres. Great defending, strong and determined. De Paul. And it's Messi. Spain, half-time coming up, and little doubt as to which of the two sides is the happier. And here's Messi. Howson getting this one clear. Gets it away. McAllister. Messi. Romero. Messi. So who's he picking out? And here's Alvarez. Pedri. Grimaldo. Simeone. Baina does really well to win the ball there. Pedri. Rodri, forwards and with intent. Llorente. Rodri. Ferran Torres. It's an inviting looking ball that. Well read, nice interception. Paredes. Moved on forwards. And it's Rodrigo de Paul. Romero, and it's lofted through here. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Grimaldo shifted upfield. It's just beyond his reach. Senesi. Paredes. Otamendi. McAllister. Simeone. Nice physical challenge. Baina. Kubasi. And it's Messi. Messi. Oh, that's nice.
Played into space out wide. Pau Kubasi tries to clear. And that's been won straight back. Yamal did well to step in there. That was more than necessary. Kubasi. Llorente, aim forwards. Paredes. Howson makes the interception. Grimaldo. Yamal. Grimaldo, gently done. Paredes. McAllister. Romero. And here's Alvarez! And that's caused a worry or two. Alvarez is clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. Grimaldo. Rodri. Ferran Torres. Oh, that's well done, really robust. Rodri. That's a nicely weighted pass. Romero clears it away. Nice interception, well timed. Not pretty, but it gets the job done. And it's Baina. And here's Ferran Torres. Great defending, strong and determined. Muscular approach does pay off here. Oh, no question, that's a foul. Oyarzabal, Ferran Torres, Yamal, oh, he's in! Messi, Simeone, McAllister, De Paul, and it's played forward. Pau Kubasi gets it away. Yamal. Ferran Torres. He's in a great position here. Oh, it's a great ball here. And here's Oyarzabal. Oyarzabal. Big chance! Goal! The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. So the lead now is 2.
Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. And it's Rodrigo de Paul. Romero. Ferran Torres. Oh, nicely intercepted. Paredes. And here's Alvarez. And here's Alvarez. Grimaldo with the foul. Referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. Oh, they could be... And the shot! Ball is over the line. Acuna. Paredes. McAllister. And Messi! Oh, that is rather wayward. Bina. Llorente. Rodri. Rodri forwards and with intent. Now it's Oyarzabal. And he's away. Yamal. And a chance! McAllister getting this one clear. Yamal's cross, firmly met. De Paul. Pedri. Senesi producing a good steal there, showing a good level of alertness. Simeone. And here's Oyarzabal. Yamal. Excellent challenge there, uncompromising. Nice control. And here's Yamal. Bina. And he thumps it clear. Simeone going full steam ahead down the left flank. Grimaldo with the challenge, and he has given away a free kick. The shot! Yamal. Kubasi. Hausen. Rodri. Ferran Torres. Pedri. Llorente. Moved on forwards. Oh, can he get onto this? Simeone, that's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. McAllister, over to the left. Played into the middle. Llorente is there, and he can get that clear.
They've played it short. Romero. Now it's Oyarzabal. Oh, a delicate chip through. Now it's Yamal. He is through here. Oh, he's got a sight of goal. Yamal. He's got options in the box if he gets his head up. And here's Oyarzabal. And it's Grimaldo. Alex Grimaldo. A header! Well, that is clearly not the outcome he wanted. Oyarzabal really isn't happy with himself after that, having done so well to get on the end of it too. Senesi. Otamendi. De Paul. Alvarez. Proves too strong. Oh, it's come loose. Grimaldo shifted upfield, lobbed in behind, and that pass just didn't quite work. Llorente, Rodri, Llorente, Rodri, Ferran Torres, Llorente, Yamal looks to get on the end of this. Pau Kubasi cuts out the pass. Grimaldo. Ferran Torres. Rodri. That is lovely. Ferran Torres. Pedri. Now it's Yamal! Decent enough try. Lamine Yamal certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. Senesi. Otamendi. De Paul. Howson cuts it out. Yamal. Kubasi. Grimaldo. Yamal. Grimaldo. That's really well manoeuvred. Pedri. Oyarzabal. Oyarzabal! Oh, split-second reaction. Oyarzabal is offering a wry smile there. And it's Grimaldo. Yamal. Pedri. And here's Oyarzabal. Real chance! And again the keeper stands strong. And reclaimed it in a trice. Otamendi aim forwards. Simeone. Senesi, gently done. That's gone all the way through to the keeper. Pedri. It's a pretty loose pass.
McAllister. De Paul. McAllister. Oh, good spread. Romero looking to hit the byline here. Punched away. And Messi! Good try. The outcome could so easily have been different. Well, he looks a little annoyed with himself, Peter, but he hit it well enough. Better look next time, maybe. Simeone. And here's Alvarez. Yamal. Rodri. Ferran Torres. Rodri forwards and with intent. Paredes. Senesi. Otamendi. Oh, this looks sharp. Well, he was clearly disappointed with that pass. Argentina clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Rodri. Rodri, nicely aimed pass. Senesi getting this one clear. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Moved on forwards. Well timed, excellent interception. Baina. Now that's well seen too. Senesi. Otamendi. Paredes. Romero. Messi. He is just caressing the ball. De Paul. That's very neat. Yeah, he's pulled him up for that challenge. Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. There could be trouble here, but for now the referee is keeping his cards in his pocket. Messi! It is a fantastic goal! A finish of true class! Half-time rapidly approaching. That could be a big one. A true beauty of a goal, so brilliantly executed. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. This is frightening football. He has increased defensive fear on the way to that hat-trick. Argentina get themselves back into contention. Well, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. And here's Ferran Torres. The pressing's intense, and it's paid off. Now it's Messi. McAllister. De Paul. Senesi. McAllister. And it's played forward. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Ferran Torres. Baina. Oyarzabal succumbs to the pressure. Messi. And that's really well manoeuvred. Simeone.
Pedri. Yamal. And it's Grimaldo. Baina. Receives it in a good position here. Excellent challenge there, uncompromising. Romero shifted upfield. De Paul does really well to win the ball there. McAllister. And here's Alvarez. Now it's De Paul. Pau Kubasi clears it away. Acuna. Time to deliver. Hit into the middle. Howson tries to clear. Rodri. Llorente. Rodri. Aimed forwards. Senesi gets over and intercepts. And it's Messi. And here's Alvarez. Argentina have a free kick. Now it's Messi. Deftly away. That's the throw. Acuna thinks one through. And the assistant referee rightly gives him offside. Hoisted upfield by the keeper. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Acuna. Simeone. Now the delivery. Cleared without complication. Paredes. He's cut it out. Ferran Torres. Rodri. Driven forward. Yamal. Grimaldo. Baina. Grimaldo. Oh, that's well done, really robust. Alvarez. And no, that is pretty much the end of that. Oyarzabal. Oh, good ball! And that has sent him sprawling. Grimaldo showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Simeone. And it's played forward. And it's Messi. Messi. Can he latch on to this? Romero. I think that's offside. Yes, it is. Keeper's got good distance on that.
De Paul. Otamendi, gently done. That has been cut short. Ferran Torres. Pedri. Yamal. Yamal played out to the left flank. Lovely feet. Up he goes! No, couldn't quite control it. Argentina, well, the manager clearly has to react to this and tactically change what's happening. It's too easy for them to get in. Senesi. Acuna. Alvarez chasing after it. Moved on forwards. In with the challenge. Simeone. Oh, lovely feet, he is such a good mover. And the shot! And kept out by the most elastic of saves. Messi actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Climbs up big! Pedri gets it away. Grimaldo gets good distance on it. And it's Paredes. Acuna. Oh, it's played into the area. Llorente with the clearance. Played it again. Grimaldo forwards and with intent. Kubasi. De Paul. Paredes. And that's really well manoeuvred. Now it's Simeone. Baina wins the duel this time. And it's gone back to the keeper. Grimaldo. Ferran Torres. Llorente shifted upfield. Senesi played back to the goalkeeper. He has found the way through. And here's Oyarzabal. Pedri. Gone behind for a goal kick. McAllister. Otamendi. Paredes. Yamal. Grimaldo. And that is a little undercooked. De Paul, and it's Messi. Great defending, strong and determined. Oh, sweet feet. Ferran Torres. Oyarzabal. Rodri. And it's played forward.
Otamendi. De Paul. Otamendi aim forwards. Ferran Torres. Nice interception, his positioning was spot on. And here's Oyarzabal. Baina. And it's Pedri. And here's Ferran Torres. Pedri. Grimaldo has been caught there, it's a foul. Goal. A finish right from the top draw. Oh, that is a bit special. Well, that has changed the dynamic somewhat. They've seen the light and the opposition have been left in the dark. McAllister. Alvarez. Messi. Yamal. Kubasi. Grimaldo. Pau Kubasi looks to the other side. Rodri. Baina. Rodri. Pedri. Baina. And here's Oyarzabal. Oyarzabal! And it's been taken short. And here's Baina, looking for a decent ball in. Oh, good play on the left-hand side here. Acuna. Now it's Simeone. Out to the left it goes. He's got away. Delivered in. Pedri. Rodri. Llorente, gently done. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Kubasi. And he goes cross-field. Rodri. Llorente. Moved on forwards. Now it's Oyarzabal. McAllister. Now it's Alvarez. Llorente. Ferran Torres. Pedri. Kubasi. Llorente. Forwards and with intent. Senesi. McAllister. De Paul. Paredes. Simeone. Well, that's surely a foul, free kick. And no surprise, that's a booking. Well, what goes through a player's head at times like that is a mystery to me.
Looks a foul. Yep, referee's given it. And he cuts out the supply. Driving on and making good progress. And it's Messi. De Paul. Simeone. And he's there to get it away. That's really well manoeuvred. McAllister. Messi. Alvarez. Nice physical challenge. Bina. Moved on forwards. The pressing's intense and it's paid off. Rodri. Ferran Torres. And here's Ferran Torres. And he's well positioned here. Last-ditch defending, but that'll do. And now the breakaway. Messi providing an outlet on that flank. Defending of the desperate variety. Simeone. Llorente shifted upfield. Rodri, that's a sharp pass. Romero, aim forwards. Argentina have got it back and they'll have another go. And it's Messi. Pedri. Kubasi. Rodri. Ferran Torres. Rodri. Romero. Otamendi. Paredes. De Paul. Otamendi gently done. And claimed it back swiftly. McAllister. And it's played forward. And it's Messi. Romero. And here's Messi. Played back in. Acuna. Messi. Lovely bit of skill. Romero. Brilliantly cut out. And it's Messi. McAllister. And that's been won straight back. Now who's going to be first to this? De Paul played into space. Howson gets it away. De Paul. McAllister. Simeone. McAllister. Pedri. Romero carries the ball down the right. Romero played back in. Simeone spread out to the left. And he's there. Chance for a shot!
Oh, just lacked a decent finish. Argentina are showing good urgency, but they have to place more emphasis on service into the box. Kubasi. Baina. Martinez sends that a long way. Muscular approach does pay off here. Howson. Grimaldo. Kubasi. Pau Kubasi forwards and with intent. Ferran Torres. And here's Oyarzabal. Yamal. De Paul. Paredes. Simeone. Acuna. Argentina to retain the ball, but are seemingly in no rush to break forward. Oh, red, nice interception. Llorente. Baina. Llorente. Rodri. Ferran Torres. Rodri. That's a lovely, neat pass. McAllister. Senesi. Otamendi. De Paul. Senesi. Paredes. Moved on forwards. Simeone. Acuna. And he's managed to get free. Oh, what a climb! And the header is disappointing in the end. You really could have done with engaging those crossers much higher up the pitch there. This isn't good defending. Baina. Acuna. McAllister. De Paul. Alvarez. Romero. And here's Messi. De Paul. Now it's Messi. Simeone! No mistake! And right on half-time, that is telling. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. We have got us. And that'll be the last act of the first half. It's kind of a hard one to call, Peter, isn't it? I mean, from what we've seen so far, both sides have provided ample evidence that they can add more goals, and I'm sure their respective managers have reminded them that the next one will be pretty crucial. So it's going to be interesting to see how the teams come out for the next period. Spain in front after a half full of excitement. It is raining goals here.